Nutrienti per il tuo corpo spiegato in modo semplice e veloce. Ciao vita. Scopri il potere dei nutrienti e rivoluziona la tua salute con la nuova cura nutrient di Michael Waldberg. Questa opera completa ti offre una guida unica per l'uso mirato di vitamine, minerali e oligoelementi. Dalla A alla Z scopri come puoi rafforzare la tua salute in modo sostenibile attraverso un apporto equilibrato di nutrienti e alleviare in modo naturale I disturbi quotidiani. Waldberg ha spiegato chiaramente quali nutrienti, in quale forma e dosage sono essenziali per il nostro organismo. Con presersi consigli per una corretta applicazione e consigli pratici per un trattamento personalizzato. Il libro offre un'introduzione chiara e di facile comprensione. Che tu voglia aumenta la tua energia, rafforzare il tuo sistema immunitario o migliorare la struttura della tua pelle e dei tuoi capelli. Questa guida e grave la chiave per una vita vitale. Lasciati ispira dalla nuova cura nutrient e inizia oggi stesso il tuo percorso di salute personale. Chiunque voglia sapere di più grave sull'importanza dei micronutrienti per la propria salute. Vitamina A. Che cosa è grave la vitamina A? La vitamina A è grave una vitamina liposolubile presente in molti alimenti sotto varie forme. Svolge un ruolo importante nel mantenimento della vista, del sistema immunitario e della salute della pelle. In questo articolo esamineremo I diversi aspetti della vitamina A, tra cui la sua funzione nell'organismo, la sua fonte nella dieta e I suoi possibili effetti collaterali. Funzione della vitamina A nell'organismo. La vitamina A è grave un nutrient importante per l'organismo. Svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del sistema immunitario, nella percezione della luce e nel mantenimento della salute della pelle e del mucos. Una delle funzioni più grave importanti della vitamina A è grave quella di supportare la vista. Questo perché la vitamina A è grave un componente della riduzione viola visiva, presente nei bastoncelli della retina. La riduzione è grave un pigmento fotosensibile che regola la capacità degli occhi di adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione. Quando la luce colpisce I bastoncelli, la riduzione si rompe, con conseguente rilascio di segnali che vengono trasmessi al cervello. Un apporto adeguato di vitamina A è grave importante per garantire una vista normale. La vitamina A è grave importante anche per la salute della pelle e del mucos. Supporta la produzione di cheratina, una proteina presente nella pelle, nei capelli e negli unghi. Inoltre, la vitamina A supporta la produzione del mucos, che svolgono importanti funzioni di barriera nell'organismo. Una carenza di vitamina A più grave causa secchezza della pelle, forfora e ridotta resistenza all'infezioni. Anche un apporto sufficiente di vitamina A è grave importante per il sistema immunitario. La vitamina A favorisce la produzione di globuli bianchi, che svolgono un ruolo importante nella lotta all'infezione. E grave anche coinvolto nella produzione di anticorpi che proteggono l'organismo dagli agenti patogeni. Fonti di vitamina A nella dieta. Negli alimenti si trovano due forme di vitamina A, il retinolo e I carotenoidi. Il retinolo è grave la forma attiva della vitamina A che l'organismo più grave utilizza da direttamente. I carotenoidi sono precursori della vitamina A che l'organismo più grave convertire in retinolo. Le migliori fonti di retinolo sono I prodotti di origine animale come fegato, tuorli di uovo,
Burro e latticini. I carotenoidi si trovano in alimenti di origine vegetale cum carot. Pata dolci, spinaci, cavolo riccio e broccoli. I carotenoidi sono generalmente più grave abbondanti nel verge arancione, gialli e verdi. Carenza di vitamina A. La vitamina degli occhi. Sintomi di una carenza di vitamina A. Acne. Difficoltà respiratorie e anemia. Disturbi della crescita nei bambini. Sistema immunitario indebolito. Perdita di capelli. Frequenti infusioni alla gola e al torres. Stanchezza. Mancanza di concentrazione. Perdita di prestazioni. Problemi di vista. Problemi al mucos. Vertigini. Occhi secchi. Congiuntiva e spessita e secca. Pelle secca. Nausea. Disuniformità. Lievi brufoletti sulla pelle della parte superiore del braccio. Hornificazione del mucos del vi respiratori. Digerenti e urinari. Riduzione del senso dell'olfatto e disturbi olfattivi. Important per la salute dell'ossa, del cartilagine e dei denti. Disagio. In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. L'assunzione giornaliera lira raccomandata di vitamina A varia a seconda dell'età e del sesso. Per gli adulti, la dose giornaliera raccomandata di vitamina A è grave di circa 900 microgrammi, mcg. Per gli uomini 700 micrograms per la donna. Le donne necessitano di circa 770 micrograms al giorno, mentre le donne allattano necessitano di una dose più grave elevata, pari a 1300 micrograms. È grave important nota c'è un'assunzione eccessiva di vitamina A proveniente da prodotti di origine animale più grave avere effetti tossici. Questa tossicità si verifica solitamente solo quando si assumono dosi elevate di retinolo per un lungo periodo di tempo. L'assunzione eccessiva di carotenoidi di origine vegetale non comporta normalmente tossicità. Per evitare il sovradosagio, non supera la dose giornaliera raccomandata. Quando si assume un integratore, è grave opportuno legare attentamente e seguire le raccomandazioni sul dosagio riportate sulla confusione. Se non sei sicuro di assumere abbastanza vitamina A o se hai bisogno di un integratore, dovresti consultare un medico o un nutrizionista. Possono valuta la tua dieta e consigliarti il dosagio più grave appropriato di vitamina A. Quali alimenti contengono vitamina A? Albicocche, avocado, pesca, carne, fegato di maiale, alto valore, 36 mg, gnocchi di fegato, fegato di pollo, carota solo 1 mg. Formaggio, latte, noci, olio di oliva, verge rossi gile, spinaci, cavolo riccio, carot, zuc. Quali herb contengono vitamina A? Basilico, aneto, crescina, levistico e finocchio, rosmarino. Ricetta per frullato per carenza di vitamina A. Bruciator di carot. 2 carot. 1 mg. 120 ml di mineral con molti oligoelementi. 6 erans spremute. 1 cucchiaio di basilico. Quanto basta? Metti tutti gli ingredienti insieme nel frullatore e gustateli in un bicchiere. Vitamina B1. Che cosa la vitamina B1? La vitamina B1. Nota anche cum sciamina. E grave una vitamina idrosolubile necessaria per numerose funzioni importanti dell'organismo.
Svolge ruolo fondamentale nella conversione del cibo in energia e nel supporto del sistema nervoso. In questo articolo esamineremo I diversi aspetti della vitamina B1. Tra cui la sue funzioni nell'organismo, la sue fonti alimentari e I suoi possibili effetti collaterali. Funzioni della vitamina B1 nell'organismo. La vitamina B1 è grave coinvolta in molti processi importanti dell'organismo. Una delle sue funzioni principali è grave quella di supportare il metabolismo energetico. La vitamina B1 è grave un componente importante degli enzimi che convertono I carboidrati in glucosio, che può grave può essere utilizzato dall'organismo come fonte di energia. Una carenza di vitamina B1 può grave portare a una ridotta produzione di energia, che può grave causa stanchezza, debolezza ed esaurimento. La vitamina B1 svolge anche un ruolo importante nel sostenere il sistema nervoso. È grave coinvolto nella produzione di neurotrasmettitori che trasmettono segnali tra le cellule nervose. Una carenza di vitamina B1 può grave causa danni ai nervi, che possono provocare intorpidimento, formicolio, dolore e debolezza muscolare. Anche la vitamina B1 è grave importante per la salute del cuore. Favorisce la contrazione muscolare del cuore e aiuta a regolare la pressione sanguigna. Una carenza di vitamina B1 può grave compromettere la funzionalità cardiaca e aumentare il rischio di malattie cardiache. Fonti di vitamina B1 nella dieta. La vitamina B1 è grave presente in molti alimenti, in particolare nei cereali integrali, nei legumi, nella frutta secca e nella carne di maiale. Altre fonti di vitamina B1 sono il fegato, le uova, I latticini, la patata e la verdura foglia verde. I prodotti integrali sono una delle migliori fonti di vitamina B1. Il pane integrale, il riso integrale, I farci di avena e la pasta integrale contengono elevate quantità di vitamina B1. Non c'è fibre e altri nutrienti importanti per una dieta sana. Anche I legumi come lenticchie, fagioli e piselli sono ricchi di vitamina B1. Contengono anche fibre e protein vegetali, importanti per una dieta equilibrata. Anche la frutta secca è grave una buona fonte di vitamina B1. La mandorla, I pistacchi e I semi di girasole sono ricchi di questa vitamina. Non c'è di grassi sani e antiossidanti. La carne di maiale è grave una delle migliori fonti animali di vitamina B1. Contiene anche altri nutrienti importanti come protein e ferro. È grave important nota che la cottura degli alimenti può grave ridurre il contenuto di vitamina B1. Vitamina B1. Sciamina. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B1. Disturbi del metabolismo dei carboidrati. Disturbi del sistema nervoso. Ad esempio formicolio della pelle o disturbi dell'andatura. Disturbi del sonno. Stanchezza e mal di testa. Perdita di peso. Perdita di appetito. Nausea. Insufficienza cardiovascolare. Debolezza muscolare e paralisi. Dolore muscolare. Crampi e polpaxi. Problemi di salute mentale come ansia. Depressione. Irritabilità. Agilità mentale. El herpes. Muscolo cardiaco con un apporto sufficiente di vitamina B1. Si hanno meno problemi cardiaci e circolatori. Ridotto utilizzo dei carboidrati. Herpes zoster. Mal di movimento. Disturbi della crescita. Disagio. In caso di carenza,
e grave opportuno consulta un medico e sottoporsi un esame del same. L'assenzione giornaliera lira raccomandata di vitamina B1 varia a seconda dell'età e del sesso. Per gli adulti, la dose giornaliera raccomandata di vitamina B1 e grave di circa 1,1 2 mg mg. Per la donna e gli uomini, la donna in gravidanza e in allattamento hanno bisogno di una dose leggermente maggiore di vitamina B1, circa 1,4 mg al giorno. E grave important nota c'è il sovradasaggio di vitamina B1 e grave generalmente raro perché e grave una vitamina idrosolubile e la quantità excessive vengono solitamente escrete nell'urine. Tuttavia, sono stati segnalati alcuni possibili effetti collaterali derivanti dall'assenzione di dosi elevate di vitamina B1 come integratore alimentare. Quando si assume un integratore, è grave opportuno legare attentamente e seguire le raccomandazioni sul dosaggio riportate sulla confezione. Si raccomanda di non assumere più grave di 100 mg di vitamina B1 al giorno come integratore alimentare, salvo diversa indicazione del medico o di un nutrizionista. E grave anche important nota c'è alcuni farmaci, come i diuretici, possono aumentare il fabbisogno di vitamina B1. Se stai assumendo farmaci, dovresti consultare il tuo medico o il farmacista per assicurarti di assumere una quantità sufficiente di vitamina B1. Se non sei sicuro di assumere abbastanza vitamina B1 o se hai bisogno di un integratore, dovresti consultare un medico o un nutrizionista. Possono valuta la tua dieta e consigliarti il dosaggio più grave appropriato di vitamina B1. Quali alimenti contengono vitamina B1? Farina di avena, lenticchie, piselli e fagioli, carne, maiale, pesce platessa o tonno, arachidi, pinoli, tuorlo di uovo, spinaci, riso integrale, tofu, suggerimento, problemi serenali, attenzione alla carenza di vitamina B1, molto assinato nel pomeriggio, calma di mezzogiorno. Le zanze ti pongono più grave di altre persone senza carenza. Quali herb contengono vitamina B1? Basilico 100 mg. Aneto, crescina, levistico e finocchio, rosmarino. Ricetta delicata per la carenza di vitamina B. Brucia spinaci. 1 per tagliata a pezzi. 1 mg. Tagliata a pezzi. 70 grams di spinaci crudi e freschi. 320 grams di succo di arancia. Spremuto fresco circa 4-6 pezzi. 4 cubetti di ghiaccio. Quanto basta? 4 cucchiai di basilico. Metti tutti gli ingredienti insieme nel frullatore e gustateli in un bicchiere. Vitamina B2. Che cosa la vitamina B2? La vitamina B2, nota anche come riboflavina, e grave una vitamina idrosolubile necessaria per numerose funzioni importanti dell'organismo, e grave coinvolto nella produzione di energia, nella riparazione del cellule del corpo, nella produzione di ormoni e nella protezione dallo stress ossidativo. In questo articolo vengono spiegate le funzioni, le fonti, i sintomi di carenza e il dosaggio raccomandato di vitamina B2. Funzioni della vitamina B2. Produzione di energia. La vitamina B2 è grave un componente essenziale degli enzimi coinvolti nella produzione di energia nel cellule. Aiuta l'organismo a convertire i nutrienti come carboidrati, proteine e grassi in energia. Riparazione del cellule del corpo.
La vitamina B2 aiuta a mantenere sani pel, occhi, unghie e capelli. Favoris inoltre la formazione dei globuli rossi e favoris la crescita e lo sviluppo dell'organismo. Produzione di ormoni. La vitamina B2 è grave coinvolta nella produzione di ormoni. Tra cui l'ormone tiroideo. Aiuta anche a mantenere sano il sistema immunitario. Protegge dallo stress ossidativo. La vitamina B2 agisce come antiossidante nell'organismo e protegge la cellula dagli effetti nocivi dei radicali liberi. I radicali liberi sono molecole prodotte nel corpo attraverso il metabolismo e possono causare danni ossidativi. Fonti di vitamina B2. La vitamina B2 è grave presente in molti alimenti, tra cui carne, in particolare frattagli come fegato e reni, pesce ad esempio salmone e trota, prodotti lattiero-caseari, ad esempio latte, yogurt e formaggio, uova, legumi, ad esempio fagioli e lenticchie, frutta a guscio, ad esempio mandorle e pistacchi. Prodotti integrali, ad esempio pane e pasta integrali. Verdura, in particolare verdura foglia verde come spinaci e broccoli. Frutta, in particolare bacche come lamponi e more. Sintomi di una carenza di vitamina B2. Una carenza di vitamina B2 può grave portare a diversi sintomi, tra cui cambiamenti della pelle. Ad esempio crepa gli angoli della bocca e desquamazione sul naso. Problemi agli occhi. Ad esempio sensibilità alla luce. Visione offuscata e congiuntivite. Ulcere in bocca e sulla lingua. Infiammazione agli angoli della bocca e sul labbra. Anemia. Carenza di globuli rossi. Stanchezza e debolezza. Vertigini. Crescita e sviluppo rallentati nei bambini. Vitamina B2. Riboflavina. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B2. Infiammazione e arrossamento della lingua e della mucosa orale. Malformazione vascolare nella cornea degli occhi. Sensazione di sabbia nell'occhio. Mal di gola. Prurito. Sensibilità alla luce. Crepa gli angoli della bocca. Arrossamento e gonfiore alla gola e alla bocca. Forte lacrimazione agli occhi. Deterioramento della vista. Disagio. In caso di carenza. È grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. Il disagio raccomandato di vitamina B2 dipende da diversi fattori quali età, sesso, stato di salute e abitudini alimentari. La dose giornaliera raccomandata di vitamina B2 è grave solitamente espressa in milligrammi, mg. Per gli adulti, la dose giornaliera raccomandata di vitamina B2 è grave di circa 1-1, 3 mg. La donna in gravidanza e in allattamento potrebbero aver bisogno di una dose leggermente maggiore, fino a 1-6 mg al giorno. Per I bambini, il disagio raccomandato dipende dalla loro età. Neonati, 0-6 mesi, 0-3 mg. Neonati, 7-12 mesi, 0-4 mg. Bambini, 1-3 anni, 0-5 mg. Bambini, 4-8 anni, 0-6 mg. Bambini, 9-13 anni, 0-9 mg. Adolescenti, 14-18 anni, 1-0-1, 3 mg. Tuttavia, è grave important nota che la maggior parte delle persone è grave in grado di ottenere quantità adeguata di vitamina B2 dalla propria dieta normale.
Solo in rari casi più grave sia necessario l'integrazione se una persona non assume abbastanza vitamina B2 a causa di una malattia o di una dieta inadeguata. Un sovradasaggio di vitamina B2 è grave raro perché l'organismo elimina la vitamina B2 in eccesso attraverso l'urina. Tuttavia, sono stati segnalati casi di sovradasaggio con l'assunzione di dosi elevate di integratori alimentari o di vitamina B2 inetabile. I sintomi di un sovradasaggio possono includere dolore addominale, nausea, diarrea e colorazione arancione della pelle e dell'urine. Si raccomanda di seguire il dasaggio consigliato e, se necessario, consultare un medico o un dietologo qualificato prima di assumere dosi elevate di vitamina B2. Quali alimenti contengono vitamina B2? Uova, lievito, formaggio di montagna, camembert ed emmental, fegato, sgombro, trota e aringa, melazzo, latte e latticini. Vitamina B2 la vitamina della disintossicazione. Quando si assumono antidepressivi e dopo una malattia grave o un intervento chirurgico e grave necessaria una maggiore quantità di vitamina B2. Quali herb contengono vitamina B2? Herb selvatiche. Suggerimento. Per un rapido apporto vitaminico. Il latte di banana è grave ricco di vitamine minerali. La seguente vitamine A, B e C, rame, acido folico, ferro, potassio e magnesio. Ecco come mantenere sani il cuore e I reni. 1 banana, 120 ml di latte. Ricetta per frullato per carenza di vitamina B. Brucia spinaci. 1 pera circa 118 g. Apesi. 1 mg circa 105 g. Apesi. 70 grams di spinaci crudi e freschi. 320 grams di succo di arancia. Spremuto fresco circa 4-6 pesi. 4 cubetti di ghiaccio. Quanto basta? 2 cucchiai di herb selvatiche. Metti tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina B3. Che cosa è grave la vitamina B3? La vitamina B3. Nota anche come niacina o acido nicotinico. È grave una vitamina idrosolubile presente in vari alimenti. Svolge un ruolo importante in molti processi metabolici dell'organismo ed è grave fondamentale per la salute della pelle, del sistema nervoso e della digestione. Funzioni della vitamina B3. Produzione di energia. La vitamina B3 è grave importante per il metabolismo dei carboidrati, del proteine e dei grassi e aiuta a convertire questi nutrienti in energia. Riparazione del DNA. La vitamina B3 è grave coinvolta nella riparazione del DNA e più grave aiuta a prevenire I danni al DNA causati dallo stress ossidativo. Regolazione dei livelli di colesterolo. La niacina più grave aumenta I livelli di colesterolo HDL nel sangue, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Salute della pelle. La vitamina B3 più grave aiuta ad alleviare problemi della pelle come acne, eczema e psoriasi, aumentando l'idratazione della pelle e riducendo l'infiammazione. Sistema nervoso. La vitamina B3 è grave importante per un sistema nervoso sano e più grave aiuta ad alleviare I sintomi della depressione e dell'ansia. La niacina è grave solitamente espressa in milligrammi, mg. La dose giornaliera raccomandata di vitamina B3 dipende da diversi fattori, quali età, sesso e stato di salute.
La dos giorni l'era raccomandata per gli adulti e grave compresa tra 14 e 16 mg per la donna tra 16 e 18 mg per gli uomini. La donna incinte in all'allattamento potrebbero averne bisogno di una dose leggermente maggiore. Un apporto inadeguato di vitamina B3 può grave portare a sintomi di carenza come affaticamento, perdita di appetito, erosione cutanea, depressione e insonnia. Una grave carenza di vitamina B3 può grave portare a una condizione chiamata pellagra, caratterizzata da sintomi quali diarrea, dermatite e demenza. Gli alimenti ricchi di vitamina B3 includono carne, soprattutto pollo e manzo, pesce in particolare tonno e salmone, legumi, funghi, prodotti integrali, noci e semi, verga, in particolare patate e verdura foglia verde, prodotti lattiero-caseari. E grave important nota che dosi elevate di niacina sotto forma di integratori o farmaci possono causare effetti collaterali come vampa di calore al viso, prurito e nausea. L'uso di integratori di niacina dovrebbe essere sempre effettuato sotto controllo medico. Vitamina B3, niacina. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B3, dermatite, alterazioni infiammatori della pelle, infiammazione della mucosa orale, malattia di pellagra, infiammazione gastrointestinale, diarrea, vomito, perdita di appetito, dolore o intorpidimento all'estremità, pelle squamosa. Scoperto un approccio terapeutico per il Parkinson in relazione alla carenza di vitamina B3, antiossidant, arteriosclerosi, artrite. Pressione alta. La vitamina B3 abbassa la pressione sanguigna. Problemi con il metabolismo dei grassi. Ridotto apporto di ossigeno al cervello. Emicrania. Ulcer della mucosa orale. Colesterolo alto. Livelli elevati di trigliceridi. Deterioramento troppo rapido del corpo dovuto all'età. Riduzione del desiderio sessuale. Problemi con la respirazione cellulare. Schizofrenia. Usato anche come sedativo nella schizofrenia. Disagio. In caso di carenza. E grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. La dose giorni l'era raccomandata di vitamina B3 dipende da diversi fattori, quali età, sesso e stato di salute. La dose giorni l'era raccomandata per gli adulti è grave compresa tra 14 e 16 mg per la donna e tra 16 e 18 mg per gli uomini. La donna incinte in all'allattamento potrebbero averne bisogno di una dose leggermente maggiore. E grave important nota che dosi elevate di niacina sotto forma di integratori o farmaci possono causare effetti collaterali come vampa di calore al viso, prurito e nausea. L'uso di integratori di niacina dovrebbe essere sempre effettuato sotto controllo medico. In alcuni casi, dosi più grave elevate di niacina, fino a 2-3 grammi al giorno, possono essere utilizzate per trattare determinate condizioni mediche come il colesterolo alto, il diabete e l'artrite. Tuttavia, dosi così elevate dovrebbero essere assunte solo sotto controllo medico e dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi. E grave important nota che una dieta equilibrata ricca di alimenti contenenti vitamina B3 è grave solitamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di niacina. La niacina è grave presente in grandi quantità nella carne, nel pesce, nel polline, nei legumi, nei funghi, nei cereali integrali,
nella frutta secca e nei semi, nel vergere nei latticini, una dita equilibrata e grave quindi il modo migliore per soddisfare il fabbisogno di niacina. Quali alimenti contengono vitamina B3, iracidi, semi di lino, con magra di manzo, vitello, fagioli mung, funghi, tonno, salmone, axu e sgombro. Quali herb contengono vitamina B3, prezzemolo, erba cipollina, timo, melissa. Ricetta delicata per la carenza di vitamina B e C. Bruciato di prezzemolo. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio, fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. 3 cucchiai di timo. Mettito insieme nel frullatore poi gustato in un bicchiere. Vitamina B5. Che cosa la vitamina B5? La vitamina B5. Nota anche come acido pantothenico. E grave una vitamina idrosolubile del gruppo del vitamin B svolge un ruolo importante nel metabolismo energetico dell'organismo e nella produzione di ormoni e neurotrasmettitori. L'acido pantothenico è grave coinvolto in numerose reazioni enzimatiche nell'organismo e svolge un ruolo importante nella sintesi del coenzima A. CoA. Che è grave coinvolto in oltre 70 processi metabolici, tra cui la produzione di energia da carboidrati, proteine e grassi. È grave coinvolto anche nella sintesi del colesterolo, degli ormoni steroidei, dei neurotrasmettitori e nella sintesi dell'emoglobina. Una carenza di acido pantothenico può grave causare una serie di sintomi, tra cui stanchezza, disturbi del sonno, perdita di appetito, nausea, dolori addominali, crampi muscolari e intorpidimento di mani e piedi, tatavia. È grave relativamente raro perché l'acido pantothenico è grave presente in molti alimenti. L'acido pantothenico è grave presente in molti alimenti, tra cui carne, pesce, uova, cereali integrali, legumi, noci e semi e alcune verge come broccoli e patate dolci. La dose giornaliera raccomandata per gli adulti è grave di circa 5 mg al giorno, anche se può grave variare a seconda dell'età, del sesso e dello stato di salute. Esistono anche alcune prove che l'acido pantothenico possa essere utile nel trattamento di alcune condizioni di salute. Ad esempio, può grave aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo e ad alleviare i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. Alcune persone utilizzano anche integratori di acido pantothenico per curare l'acne. Sebbene le prove scientifiche della loro efficacia siano limited. Come per tutti gli integratori alimentari, è grave importante assumere gli integratori di acido pantothenico solo sotto controllo medico. Una dieta equilibrata e ricca di alimenti contenenti acido pantothenico è grave il modo migliore per soddisfare il fabbisogno giornaliero. Vitamina B5. Acido pantothenico. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B5. Allergy. Anemia. Mancanza di motivazione. Pallore in viso. Depressione. Perdita di prestazioni mentali. Vomito. Infiammazione intestinale frequente. Immunodeficienza. Mal di testa. Fatica. Contrazione muscolare. Crampi frequenti allo stomaco. Problemi al ghiandole serenali e alla loro produzione ormonale.
insonnia, scarsa produzione di anticorpi, andacera instabile, iperglicemia, ulcere duodenali, disagio. In caso di carenza, e grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sane. Per combattere l'artrite grave necessaria una dose più grave elevata. La dose giornaliera raccomandata di acido pantothenico, noto anche cum vitamina B5. Per gli adulti grave di circa 5 mg al giorno. Tuttavia, il disagio è stato più grave variare a seconda delle esigenze individuali, dell'età, del sesso e dello stato di salute. In alcuni casi potrebbe essere necessaria una dose maggiore di acido pantothenico. Ad esempio, le persone che soffrono di una malattia cronica o assumono determinati farmaci potrebbero avere un maggiore bisogno di acido pantothenico. In questi casi, il medico potrebbe prescrivere una dose maggiore di acido pantothenico. È grave possibile assumere l'acido pantothenico anche sotto forma di integratori alimentari. La maggior parte degli integratori di acido pantothenico contiene tra 50 e 500 mg di acido pantothenico per compressa o capsula. È grave important nota che dosi elevate di acido pantothenico sotto forma di integratori o farmaci possono causare effetti collaterali come diarrea, nausea e mal di stomaco. Si raccomanda di assumere integratori alimentari solo sotto controllo medico e di seguire scrupolosamente il disagio. Tuttavia, solitamente non è grave necessario assumere integratori di acido pantothenico, poiché l'acido pantothenico è grave presente in molti alimenti, in particolare in prodotti di origine animale come carne, pesce e uova. Non c'è nei cereali integrali, nei legumi e nel verge. Una dieta equilibrata e ricca di alimenti contenenti acido pantothenico e grave il modo migliore per soddisfare il fabbisogno giornaliero. Se temi di non assumere abbastanza acido pantothenico con la dieta, dovresti consultare il tuo medico o un nutrizionista per discutere le opzioni migliori per le tue esigenze specifiche. Quali alimenti contengono vitamina B5, avocado, broccoli, gorgonzola, farina di avena, lievito, iringa, cuore, latte, manzo e miele, birra. Quali herb contengono vitamina B5? Teo latica, timo. Ricetta per frullato per carenza di vitamina B e C. Bruciato di prezzemolo. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio, fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia, spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. 1 cucchiaino di teo latica. Mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina B6. Che cosa la vitamina B6? La vitamina B6, nota anche cum pyridossina. E grave una vitamina idrosolubile che svolge un ruolo importante nell'organismo nella regolazione dei processi metabolici e nella formazione dei globuli rossi. E grave important anche per il corretto funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario. La vitamina B6 è grave coinvolta in oltre 100 reazioni enzimatiche nell'organismo. Contribuisce all'elaborazione degli aminosidi convertendoli in energia e svolge un ruolo importante nella sintesi dei neurotrasmettitori, responsabili della comunicazione tra le cellule nervose nel cervello.
contribus anche alla formazione dell'emoglobina. La proteina che trasporta l'ossigeno nei globuli rossi. Un apporto adeguato di vitamina B6 è grave important per la salute del sistema nervoso e più grave aiuta a ridurre gli sbalzi di umore e la depressione. Più grave anche contribuire a ridurre il rischio di malati cardiaci ictus abbassando I livelli ematici di omocistina. Un fattore di rischio per queste patologie. La vitamina B6 è grave important anche per il sistema immunitario e più grave aiuta a rafforzare la difesa contro le infezioni. Più grave anche aiuta a regolare gli ormoni e ad alleviare I sintomi della sindrome premestruale. PMS. E della menopausa. Esistono diverse forme di vitamina B6. Tra cui pyridossina. Pyridossale e pyridosamina. La pyridossina è grave la forma più grave comune present negli alimenti e negli integratori alimentari. Buone fonti di vitamina B6 sono la carne, il pesce, il polline, le uova, I fagioli, la frutta secca, I cereali integrali e alcune verge compatted e piselli. L'assenzione giornaliera lira raccomandata di vitamina B6 per gli adulti è grave di circa 1,3-1,7 mg al giorno, a seconda dell'età e del sesso. Un apporto inadeguato di vitamina B6 più grave causa diversi sintomi, tra cui stanchezza, irritabilità, depressione, erosione cutanea, anemia e indebolimento del sistema immunitario. Tuttavia, la carenza di vitamina B6 è grave rara perché questa vitamina è grave present in molti alimenti. È grave possibile assumere la vitamina B6 anche sotto forma di integratori alimentari. La maggior parte degli integratori di vitamina B6 contiene tra 25 e 100 mg di vitamina B6 per compressa o capsula. Tuttavia, è grave important nota che dosi elevate di vitamina B6 sotto forma di integratori possono avere effetti collaterali, come intorpidimento di mani e piedi. Si raccomanda di assumere integratori alimentari solo sotto controllo medico e di seguire scrupolosamente il dosaggio. Vitamina B6. Pyridossina. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B6. Acne. Presenza di calcoli biliari e renali. Riduce il rischio di calcoli renali. Secchezza degli occhi. Viene prodotto il liquido lacrimale. Syndrome del tunnel carpale. Infiammazione cronica. Problemi intestinali. Diarrhea. Vomito. Depressione e irritabilità. Infiammazione del labbro e della bocca. Enzimi sulmani. Possibile aiuto per l'autismo. Cambiamenti della pelle nella zona nasale. Suscettibilità all'infezioni. Più grave ridurre il rischio di infarto. Considerare l'acido folico. Crampi all'estremità. Sensibilità alla luce. Mancanza di anticorpi e produzione di globuli rossi. Fatica. Bocca secca. Cellite angola. Infiammazione degli angoli della bocca. Contrazioni muscolari. Problemi regolatori della sintesi proteica. Erosione cutanea squamo sul viso. Nausea. Disturbi della crescita. Sintomi della menopausa. Infertilità nel don. Quali alimenti contengono vitamina B6? Pesci. Salmone. Sgombro. Sardina. Carne. Polline. Manzo e maiale. Silvagina. Verga. Patate. Legumi. Verdura foglia verde. Cavolo. Cereali e prodotti a base di cereali. Germ di grano. Riso selvatico. Semi di lino. Noci. Frutta.
avocado, banane, mele. Quali herb contengono vitamina B6, teolatica, timo, saggio, de saggio. In caso di carenza, e grave opportuno consulta un medico e sottoporsi a un esame del sangue. Il consumo excessivo di alcol può grave causa carenza di vitamina B6. La vitamina B6 riduce l'incidenza degli attacchi cardiaci. La dose giornaliera raccomandata di vitamina B6 per gli adulti è grave di circa 3-1, 7 mg al giorno, a seconda dell'età e del sesso. Il disagio issato dipende da fattori individuali quali età, sesso, stato di salute e dieta. Per bambini e adolescenti, la dose giornaliera raccomandata di vitamina B6 è grave compresa tra 0,1 e 1,3 mg, a seconda dell'età. La donna in gravidanza e in allattamento hanno bisogno di una dose leggermente maggiore di vitamina B6, circa 1,9-2,0 mg al giorno. Un apporto inadeguato di vitamina B6 può grave causa sintomi quali stanchezza, irritabilità, depressione, erosione cutanea, anemia e indebolimento del sistema immunitario. Tuttavia, la carenza di vitamina B6 è grave rara perché questa vitamina è grave presente in molti alimenti. Tuttavia, un'assunzione eccessiva di vitamina B6 può grave avere effetti collaterali, soprattutto se assunta in dosi elevate sotto forma di integratori. Dosi excessive possono causare intorpidimento alle mani e ai piedi. È grave important prestare molta attenzione al disagio degli integratori alimentari e assumerli solo sotto controllo medico. In genere grave sicuro assumere la vitamina B6 in dosi normali attraverso una dieta equilibrata. Ricetta per frullato di vitamina B6. Prezzemolo in padella con salvia. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio, fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. 2 cucchiai di salvia. Mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina B7. Che cosa la vitamina B7? La vitamina B7, nota anche combiata o vitamina H, e grave una vitamina idrosolubile del complesso B svolge un ruolo importante nel metabolismo dei carboidrati, dei grassi e del proteine ed è grave inoltre coinvolto nella formazione dell'emoglobina, che trasporta l'ossigeno nel sangue. La biotina è grave nota anche per il suo ruolo nel mantenimento di pelle, capelli e unghie sani. Aiuta nella sintesi della keratina, una proteina importante nella pelle, nei capelli e nelle unghie. La biotina è grave prodotta dai batteri intestinali ed è grave presente anche in molti alimenti, come uova, latticini, fegato, noci. Legumi e verge come broccoli e spinaci. La carenza di biotina è grave rara, ma può grave verificarsi se una persona segue una dieta unilaterale per un lungo periodo o soffre di intolleranza alimentare. I sintomi della carenza di biotina includono erosione cutanea, pelle secca, unghie fragili, perdita di capelli, affaticamento, dolori muscolari e crampi. La dose giornaliera di biotina raccomandata per gli adulti è grave di circa 30-100 microgrammi.
per la donna in gravidanza e in allattamento si raccomanda una dose più grave elevata, pari a circa 35-50 microgrammi al giorno. Non sono noti effetti collaterali della biotina, anche dosi elevate. Tuttavia, è grave important prestare molta attenzione al disagio degli integratori alimentari e assumerli solo sotto controllo medico. Vitamina B7, biotina, vitamina H. I sintomi più grave comuni di carenza di vitamina B7, depressione, letargia, angoli della bocca scripoliti, eczema, disturbi dello sviluppo nei neonati, sistema immunitario indebolito, perdita di capelli, dolor muscolare, erosione cutanea squamosa nella zona genitale, erosione cutanea rossa squamosa, debolezza e mancanza di motivazione, intorpidimento e formicolio dell'estremità, nausea, disagio. In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. La dose giornaliera raccomandata di vitamina B7 o biotina per gli adulti è grave di circa 30-100 microgrammi. Tuttavia, è grave important nota che la dose effettiva di biotina raccomandata dipende da vari fattori, come l'età, il sesso e lo stato di salute della persona. La donna in gravidanza e in allattamento potrebbero aver bisogno di una dose più grave elevata, pari a circa 35-50 microgrammi di biotina al giorno. Tuttavia, è grave important prestare molta attenzione al disagio degli integratori alimentari e assumerli solo sotto controllo medico. È grave improbabile che un sovradisagio di biotina corsi effetti collaterali perché è grave una vitamina idrosolubile e l'organismo può grave espellere l'eccesso. Tuttavia, sono stati segnalati casi di erosioni cutanei, acne o reazioni allergiche in persone che hanno assunto dosi molto elevate di biotina. È grave important nota che gli integratori di biotina possono influenzare i risultati di alcuni esami medici, come quelli per la funzionalità della tiroide, per l'infarto o per la gravidanza. Si consiglia pertanto di interrompere l'assunzione di integratori di biotina almeno 72 ore prima di questi esami e di consultare un medico per ulteriori istruzioni. Quali alimenti contengono vitamina B7? Fegato, tuorlo di uovo, lievito, noci, farina di avena, soia e riso non lucidato. Prodotti integrali. Quali herb contengono vitamina B7? Tè lattica, timo, saggio. Ricetta liscia per la vitamina B. Prezzemolo in padella con salvia. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio, fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. 2 cucchiai di salvia. Metti tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina B9. Che cosa la vitamina B9? La vitamina B9, nota anche come acido folico o folato, è grave una vitamina idrosolubile del complesso B che svolge un ruolo importante nell'organismo. È grave necessario per la sintesi del DNA, la divisione cellulare e la formazione dei globuli rossi. L'acido folico è grave important anche per la salute del cervello e del sistema nervoso e può grave aiutare a ridurre il rischio di malformazioni congenite.
l'acido folico e grave present in molti alimenti. Tra cui la verdura foglia verde cum spinaci e cavolo riccio. I legumi. L'avocado. Gli agrumi. Il fegato. L'uova e I cereali integrali. Tuttavia, e grave disponibile anche cum integrator alimentar in veri form. Una carenza di acido folico può grave porter all'anemia, caratterizzata da una diminuzione del numero di globuli rossi nel corpo. I sintomi dell'anemia possono includere affaticamento, debolezza, mancanza di respiro e vertigini. La carenza di acido folico può grave anche portare a compromissione del funzioni cerebrali e perdita di memoria. Le donne incinte che stanno pianificando una gravidanza dovrebbero prestare particolare attenzione ad assumere un apporto adeguato di acido folico, poiché una carenza può grave aumentare il rischio di difetti del tubo neurale nei neonati. La dose giornaliera raccomandata di acido folico per gli adulti è grave di circa 400 microgrammi. Al don incinte al don che desiderano una gravidanza si raccomanda di assumere almeno 600 microgrammi di acido folico al giorno. Tuttavia, è grave important prestare molta attenzione al dosaggio degli integratori alimentari e assumerli solo sotto controllo medico, poiché un sovradosaggio di acido folico può grave portare a problemi di salute. Esistono anche alcuni gruppi di persone che presentano un rischio più grave elevato di carenza di acido folico, come gli alcolisti. La persona affetta da malati infiammatori intestinali o coloro che assumono determinati farmaci. In questi casi, il medico potrebbe consigliare una dose maggiore di acido folico. È grave important nota che l'acido folico e la vitamina B12 sono strettamente correlati e che un apporto inadeguato di vitamina B12 può grave portare a una carenza di acido folico. Le persone che seguono una dieta vegetariana o vegana o che hanno problemi ad assorbire la vitamina B12 dovrebbero quindi assicurarsi di assumere quantità adeguata di acido folico e vitamina B12. Vitamina B9. Acido folico. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B9. Perdita di appetito e perdita di peso. Difficoltà respiratory. Per il dolore generale. Ha un effetto analgesico. Pallor. Parasiti intestinali. Umor depressivo. Diarrhea. Lingua infiammata. Erosità e liscia. Infiammazione del mucose. In particolare della mucosa intestinale. Malati del sistema cardiovascolare. Perdita di peso. Insufficienza cardiaca. Rafforza il cuore. Difficoltà di concentrazione. Formicolio alla lingua. Bruciare alla lingua. Guarigione più grave lenta del ferrite e del lesioni del mucose. Produzione di globuli rossi. Riduce il rischio di cancro e malati. Irritabilità. Riduce il rischio di anemia. Nausea. L'acido folico riduce il rischio di ictus. Lo hanno dimostrato numerosi studi. Dosaggio. In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. La dose giornaliera raccomandata di acido folico per gli adulti è grave di circa 400 microgrammi, mcg. Al don incinte al don che desiderano una gravidanza si raccomanda di assumere almeno 600-800 mcg di acido folico al giorno. Tuttavia, è grave important prestare molta attenzione al dosaggio degli integratori alimentari e assumerli solo sotto controllo medico,
Poiché un sovradasaggio di acido folico più grave porta a problemi di salute. La persona più grave alto rischio di carenza di acido folico. Come gli alcolisti. La persona affetta da malati infiammatori intestinali o coloro che assumono determinati farmaci potrebbero aver bisogno di una dose maggiore di acido folico. In questi casi, il medico più grave consiglia un dosaggio personalizzato. E grave inoltre important sottolinea che un apporto adeguato di vitamina B12 è grave necessario per il corretto utilizzo dell'acido folico nell'organismo. La persone che seguono una dieta vegetariana o vegana o che hanno problemi ad assorbire la vitamina B12 dovrebbero quindi assicurarsi di assumere quantità adeguata di acido folico e vitamina B12. In alcuni casi, più grave si raccomandata una dose maggiore di acido folico in combinazione con vitamina B12 per massimizzare l'effetto dell'acido folico. Quali alimenti contengono vitamina B9? 100 grammi di lattuga di agnello, banane, tuorlo di uovo e fegato, verga, lattuga, pomodori, asparagi, cavolo, broccoli, legumi, ad esempio soia, piselli, crusca di frumento e prodotti integrali. Quali herb contengono vitamina B7? Tè lattica, saggio, timo, ricetta del frullato, brucia acido folico, 50 grams di rucola, 70 grams di spinaci freschi, 2 mele. 250 ml di succo di arancia, 80 grams di banane mature, 4 kiwi piccoli, 190 grams di mele. Vitamina B10. Cosa la vitamina B10? Non esiste alcuna vitamina B10, almeno non nell'elenco attuale del vitamin del gruppo B riconosciuto scientificamente. In passato si era speculato sull'esistenza della vitamina B10, ma in seguito si è grave scoperto che si trattava di un concetto errato. Il termine è grave stato utilizzato anche per altri composti come il PABA, acido para-aminobenzoico, che non è grave una vitamina ma agis come cofactor per alcuni enzimi nell'organismo. Nel complesso, tuttavia, la vitamina B10 non è grave una vitamina ufficialmente riconosciuta. Acido para-aminobenzoico vitamina B10. PABA. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B10. Alzheimer. Arteriosclerosi. Stanchezza cronica. Depressione. Eczema. Infiammazione della pelle. Diminuzione della resilienza mentale e fisica. Perdita di capelli e incanutamento precoce dei capelli. Mal di testa. Fatica. Irritabilità. Scarsa guarigione del ferrite. Viso molto pallido. Formazione prematura di rughe. Dosaggio. In caso di carenza. E grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. La vitamina B10 è grave anche conosciuta come acido glutamico. PGA. Fu identificata per la prima volta nel 1947 e per lungo tempo fu considerata una vitamina appartenente al gruppo del vitamin B. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che il PGA non è grave una fonte di nutrienti essenziali per l'organismo. Perché più grave sia sintetizzato dall'organismo stesso. Tuttavia, il PGA svolge un ruolo importante nella biosintesi dell'acido folico. Un altro membro della famiglia del vitamin del gruppo B. L'acido folico è grave importante per molte funzioni dell'organismo. Tra cui la sintesi e la riparazione del DNA, la divisione cellulare,
La formazione dei globuli rossi e il sistema nervoso. Il PGA viene utilizzato anche nella ricerca medica come materiale di partenza per la produzione di analoi dell'acido folico e di altri farmaci. Sebbene il PGA non sia una fonte di nutrienti essenziali, a volte viene offerto come integratore alimentare. Tuttavia, non esistono raccomandazioni ufficiali sull'assunzione di PGA come integratore, poiché l'organismo è grave in grado di sintetizzarlo da solo e I benefici dell'integrazione non sono stati sufficientemente studiati. Quali alimenti contengono vitamina B10? Lievito di birra, arachidi, lievito, zenzero, cereali e semi, riso, crusca di frumento e avena, cavaletti di Bruxelles, semi di soia, spinaci, prodotti integrali, ricette per frullati, brucia vitamine D bellezza, 310 ml di latte di mandorla, 1 banana, 1/2 avocado, 1/2 cucchiaino di cannella, 1 cucchiaio di lievito di birra in scaglie bialoba, mela per dolcificare, bruciato banana cetriolo, 1 banana grande, 1/2 cetriolo non sbucciato, 30 grams di frutti rossi secchi, ad esempio mirtilli rossi o uva, 280 ml di bevanda al cocco, 2 cucchiaini di lievito di birra in scaglie bialoba, 1 cucchiaino di zenzero, mettete tutto insieme nel frullatore e poi gustate in un bicchiere. Vitamina B12. Che cosa la vitamina B12? La vitamina B12, nota anche come cobalamina, è grave una vitamina idrosolubile essenziale per numerose funzioni importanti dell'organismo. È grave coinvolto nella formazione dei globuli rossi, supporta il sistema nervoso e contribuisce alla sintesi del DNA. È grave una del vitamin più grave discuss perché spesso per vegetariani e vegani è grave difficile assumere una quantità sufficiente attraverso l'alimentazione. La vitamina B12 non viene prodotta dall'organismo e deve quindi essere assunta tramite alimenti o integratori. La migliore fonte di vitamina B12 sono I prodotti di origine animale come carne, pesce, uova e latticini. Le fonti vegetali di vitamina B12 sono molto limitate e contengono solo piccole quantità di questa vitamina. La vitamina B12 viene assorbita nel tratto gastrointestinale da una speciale proteina chiamata fattore intrinseco e trasportata nel flusso sanguigno. Una carenza del fattore intrinseco o una malaccia del tratto gastrointestinale che compromette l'assorbimento dei nutrienti possono portare a una carenza di vitamina B12 nell'organismo. Una carenza di vitamina B12 più grave porta all'anemia, caratterizzata da sintomi quali affaticamento, debolezza, mancanza di respiro e vertigini. Una carenza più grave anche causa sintomi neurologici come intorpidimento, formicolio e problemi di coordinazione. La raccomandazione per l'assunzione giornaliera di vitamina B12 variano a seconda dell'età e del sesso. Per gli adulti si raccomanda un'assunzione di 2-4 microgrammi al giorno. La donna incinta quel che allattano ne hanno bisogno un po' di più grave. La persone che non mangiano carne o prodotti animali dovrebbero assicurarsi di assumere una quantità sufficiente di vitamina B12 da alimenti fortificati o integratori. È grave important sottolineare che la vitamina B12 è grave sicura come integratore alimentare, anche in dosi elevate. Tuttavia,
Non vi sono prove che dosi elevate di vitamina B12 abbiano effetti benefici sulla salute se si assume già una quantità sufficiente di vitamina B12 attraverso la dieta. Se hai dubbi sui tuoi livelli di vitamina B12 o stai pensando di assumere degli integratori, dovresti parlare con il tuo medico. Carenza di vitamina B12 Hemoglobina parte dei globuli rossi. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B12. Carnagine pallida, anemia, bruciare alla lingua, tinito bilaterale, senso di costrizione alla gola, la cosiddetta sensazione di globo, maggiore tendenza a cadere, andatura instabile. Problemi di memoria, sfumatura già lastra negli occhi, aritmi cardiaci, psicosi, la vista peggiora quando I nervi ottici cambiano, strana sensazione nei polpacci e nei piedi, formicolio, pelle secca, incertezza e vertigini, disagio addominale, stipsi. Superficie color della lingua molto alterati pelosi. Disagio. In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. L'assunzione giornaliera raccomandata di vitamina B12 varia a seconda dell'età, del sesso e dell'esigenze specifiche. La dose giornaliera raccomandata per gli adulti è grave di 2-4 microgrammi. La donna in gravidanza e in allattamento ne necessitano legamento di più grave. Circa 2-6-2-8 microgrammi al giorno. Per le persone che sono passate una dieta vegana o vegetariana. Più grave sia difficile assumere abbastanza vitamina B12 dagli alimenti, poiché questa si trova principalmente nei prodotti di origine animale. In questo caso potrebbe essere consigliata l'integrazione. La dose comune di un integratore di vitamina B12 è grave di 1000 microgrammi al giorno. Tuttavia, è grave important assumere un integratore alimenta solo su consiglio del medico, poiché un sovradosagio di vitamina B12 più grave porterà effetti indesiderati. La persone affette da malati renali devono prestare particolare attenzione, poiché potrebbero aver bisogno di una dose inferiore o dovrebbero evitare del tutto di assumere integratori con dosi elevate di vitamina B12. È grave inoltre important sottolineare che un sovradosagio di vitamina B12 non apporta maggiori benefici rispetto a un apporto adeguato e bilanciato attraverso l'alimentazione. È grave meglio attenersi al dosi giornaliere raccomandati e consultare un medico in caso di dubbio domande. Un normale equilibrio del calcio è grave necessario per l'utilizzo della vitamina B12. I vegani soffrono spesso di carenza di vitamina B12. Quali alimenti contengono vitamina B12? La vitamina B12 si trova principalmente nei prodotti di origine animale come carne, pesce, polline, uova e latticini. Anche alcuni prodotti vegetali fortificati, come il latte di soia, I cereali per la colazione e gli estratti di lievito, possono contenere vitamina B12. Ecco alcuni alimenti ricchi di vitamina B12. Fegato, manzo, maiale, anello, pesce sgombro, salmon, sardine, tonno, ostrich cos. Carne, manzo, maiale, anello, uova, latticini, latte, yogurt, formaggio. Per chi preferisce una dieta vegana o vegetariana, I prodotti vegetali arricchiti possono rappresentare una fonte utile di vitamina B12. Tuttavia,
E grave important assicurarsi che questi prodotti siano effettivamente fortificati e contengano abbastanza vitamina B12 per soddisfare il fabbisogno giornaliero. Si consiglio inoltre di controlla regolarmente I livelli di vitamina B12 nel sangue per assicurarsi di assumerne sufficienza. Quali herb contengono vitamina B12? Teo latica, saggio, timo. Ricetta del frullato. Bruciato di cavallo riccio. 50 grams di cavallo riccio. 50 grams di spinaci freschi. 1 mela verde. 1 lime. 10 grams di zenzero. 80 grams di banane mature. 300 milliliters di succo di mela. Metti tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina B13. Che cosa la vitamina B13? Non esiste alcuna vitamina B13 riconosciuta dalla scienza. Il termine vitamina B13 è grave stato storicamente utilizzato per descrivere un composto chiamato acido oretico, che potrebbe svolgere un ruolo nella salute del cuore. L'acido oretico è grave un acido organico presente naturalmente nel corpo umano e coinvolto nella sintesi del DNA e del rene. Alcuni studi preliminari hanno suggerito che l'acido oretico potrebbe essere utile nel trattamento del malati cardiovascolari, tra cui l'insufficienza cardiaca. Tuttavia, non esiste alcuna prova scientifica che l'acido oretico sia una vitamina essenziale che l'organismo non può grave produrre solo e deve essere assunta tramite l'alimentazione. Per questo motivo l'acido oretico non è grave considerato vitamina B13 e l'uso di questo nome non è grave più grave raccomandato. Vitamina B13 non è grave una vitamina tipica, acido oretico. Perché la vitamina B13 è grave important per l'organismo, ricostruire o mantenere la flora intestinale, utilizzo del protein nei muscoli, aumentano la concentrazione e la memoria. Tutto il corpo è grave più grave vital. Supporto al prestazioni cardiache. Rafforzamento del fegato. A volte utilizzato terapeuticamente per l'utero, l'infarto e l'insufficienza epatica. Rimani giovani vital. Dosaggio di vitamina B13. In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. Un sovradosaggio può grave corsa gravi danni all'organismo. Poiché non contiene vitamina B13, non esiste un dosaggio raccomandato. Come accennato in precedenza, il termine vitamina B13 veniva utilizzato in passato per descrivere un composto chiamato acido oretico, che non è grave riconosciuto come una vitamina. In alcuni paesi l'acido oretico viene venduto come integratore alimentare, sebbene non vi siano raccomandazioni di dosaggio stabilite. Se decidi di assumere l'acido oretico come integratore alimentare, dovresti seguire le raccomandazioni riportate sull'etichetta e consultare il tuo medico o nutrizionista per determinare se è grave dato al tue esigenze individuali e ai tuoi obiettivi di salute. È grave inoltre important sottolineare che gli integratori alimentari non possono sostituire la cura medica e che una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono il modo migliore per promuovere una salute e un'alimentazione ottimali. Quali alimenti contengono vitamina B13? Siro di latte. Ipotesi. Come già accennato, non esiste una vitamina B13 ufficialmente riconosciuta di cui l'organismo abbia bisogno.
Il termine vitamina B13 veniva utilizzato in passato per descrivere un composto chiamato acido oratico, non riconosciuto come vitamina. L'acido oratico è grave un acido organico presente naturalmente nel corpo umano e coinvolto nella sintesi del DNA e del rana. Tuttavia, non si conoscono alimenti specifici che siano buone fonti di acido oratico. Si ritiene che l'acido oratico possa essere sintetizzato dall'organismo a partire da alimenti ricchi di determinati aminoacidi e vitamine, come la vitamina del gruppo B e l'acido folico. Tuttavia, è grave important nota che l'acido oratico non è grave un nutrient essenziale che deve essere assunto tramite la dieta per mantenere le normali funzioni corporee. La maggior parte delle persone assume una quantità sufficiente di acido oratico attraverso una dieta equilibrata. Tuttavia, se temi di non assumere abbastanza acido oratico, chiedi al tuo medico o al tuo nutrizionista se assumere degli integratori sia una buona idea. Ricetta del frullato. Moccani. 220 ml di siro di latte, 350 grams di ananas, 150 grams di banana, 50 ml di acqua minerale. Long life. Mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina B15. Che cosa la vitamina B15? La vitamina B15. Nota anche come acido pangamico o DMG. Dimetilglicina. E grave un acido organico da tempo considerato una vitamina, ma non riconosciuto come tale. Viene definita una quasi vitamina perché in alcuni paesi viene utilizzata come integratore alimentare, sebbene non assista un ruolo universalmente accettato come nutrient essenziale per l'organismo. L'acido pangamico è grave presente in molti alimenti, in particolare nel fegato, nei cereali integrali, nei semi e nella frutta secca. Si trova anche in alcune piante come il ginseng, la zucca e I funghi reishi. Si ritiene che l'acido pangamico svolga un ruolo nel sostenere il metabolismo, in particolare nella produzione di energia nelle cellule. Sono numerose le affermazioni sui potenziali benefici per la salute dell'acido pangamico. Tra cui il miglioramento del prestazioni fisiche, la riduzione di stress e ansia e il supporto alla salute del fegato. Tuttavia, non esiste alcuna prova scientifica che l'assunzione di acido pangamico sotto forma di integratore porti effettivamente questi benefici. In alcuni paesi, l'uso dell'acido pangamico come integratore alimentare è grave stato vietato o limitato perché ritenuto potenzialmente tossico. L'uso dell'acido pangamico come integratore alimentare non è grave raccomandato, se non prescritto e supervisionato da un medico qualificato o da un nutrizionista. La vitamina B15 è grave considerata una vera panacea. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina B15, acido pangamico, alcolismo, dipendenza da alcol, con un livello normale, il desiderio di alcol si riduce, angina pectoris, asma, fornis salivo, asma bronchiale, autismo, diabete mellito, disturbi circolatori nel cervello, stati di esaurimento, malati della pelle, cancro sono stati studiati la connessione, trasporto di ossigeno nel cellule, tinito, disagio di vitamina B15. Il disagio deve essere discusso con un medico. Un sovradisagio può grave causa gravi danni all'organismo.
Non esiste una dose raccomandata ufficiale per la vitamina B15 o acido pangamico perché non è grave riconosciuto come nutriente essenziale. Si sconsiglia di assumere l'acido pangamico come integratore alimentare, se non prescritto e supervisionato da un medico qualificato o da un nutrizionista. Tuttavia, alcune fonti consigliano un dosaggio di 25-50 mg di acido pangamico al giorno come integratore alimentare. Tuttavia, è grave important nota che la sicurezza e l'efficacia dell'acido pangamico come integratore alimentare non sono state adeguatamente studiate e vi sono alcune preoccupazioni circa la sua potenziale tossicità. Le persone che decideranno assumere l'acido pangamico come integratore alimentare dovrebbero sempre farlo sotto la supervisione di un medico qualificato o di un nutrizionista. Anche le persone che soffrono di una determinata condizione medica o che stanno assumendo determinati farmaci dovrebbero consultare il proprio medico prima di assumere acido pangamico, per evitare possibili interazioni o effetti avversi. La vitamina B15 è grave utilizzata dagli atleti agonisti. Protegge il corpo dalle sostanze nocive. Migliora e prolunga la vita del cellule. Quali alimenti contengono vitamina B15? Sisi. Semi di zucca. Semi di soia. Ricetta del frullato. Bruciato di soia. 50 grams di cavolo riccio. 50 grams di spinaci freschi. 100 grams di semi di soia. 1 mela verde. 1 cucchiaio di succo di lime. 10 grams di zenzero. 80 grams di banane mature. 300 ml di succo di arancia. Mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Vitamina C. Cosa la vitamina C? La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, è grave una vitamina idrosolubile essenziale per l'organismo. Svolge un ruolo importante nella formazione del collagene, una proteina fondamentale per la salute della pelle, dell'ossa, dei muscoli e di altri tessuti del corpo. La vitamina C è grave anche un potente antiossidante e aiuta a combattere I radicali liberi nel corpo che possono danneggiare le cellule e portare a malati cronici. Il corpo umano non può grave produrre autonomamente la vitamina C e deve quindi assumerla attraverso l'alimentazione. Buone fonti di vitamina C sono frutta e verdura come errands, limoni, pompelmi, kiwi, papaya, fragole, meloni, pomodori, broccoli, spinaci, cavolo riccio e peperoni rossi. Una carenza di vitamina C può grave portare a diversi problemi di salute, come indebolimento del sistema immunitario, difficoltà di guarigione del ferrite, malati gingivali e scorbuto. Una malattia caratterizzata da gravi sintomi di carenza di vitamina C. La dose giornaliera raccomandata per gli adulti è grave di circa 75-90 mg al giorno. Anche se alcuni esperti sostengono che una dose più grave elevata, pari a 200-500 mg al giorno, potrebbe avere effetti benefici sulla salute. Le persone che fumano o sono soggette a infusioni potrebbero avere un maggiore fabbisogno di vitamina C e potrebbero dover prendere in considerazione dosi più grave elevate. È grave important nota che dosi elevate di vitamina C possono causare effetti avversi come disturbi gastrointestinali e diarrea. Pertanto, gli integratori di vitamina C dovrebbero essere sempre assunti sotto la supervisione di un medico qualificato o di un nutrizionista. Carenza di vitamina C.
I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina C. Allergy. Asthma. Comparsa di acne. Il tessuto cognitivo si indebolis. I coguli di sane persona essere più grave difficili da forma. Sanguinamento. La rigidità del corpo cambia in certi punti. Dovresti osservarlo. Diary. Gengive infermati sanguinanti. Raffreddori. Dolori articolari e dolori agliati. Dolore all'articolazione. Ginocchia gonfi. Infusioni del tratto urinario. Pressione alta. La vitamina C abbassa la pressione sanguina. Febbre alta. La formazione di collagene grave ridotta. Fatica. Dolori muscolari e articolari. Edema. I fumatori hanno bisogno di più grave vitamina C. Macchi rosse sulla pelle. Chiamate mungemi. Livelli di colesterolo troppo alti. Ritardo nella guarigione del ferrite. Dolore al polpaccio. Gengive sanguinanti dopo aver lavato I denti. Gengive gonfi. Quali alimenti contengono vitamina C? Broccoli. Peperoncino. Fragole. Kiwi. Errands. Papaya. Siligio acerola rossa. Brucia vitamine. Bac di olivello spinoso succo. Ribes nero. Spinaci. Peperoni gialli dolci. Timo. Limone. Quali herb contengono vitamine? Terrasacco. Che ha un sapore molto buono come tisana. Aiuta contro la cistite. Prezzemolo. Desaguio di vitamina C. In caso di carenza. E grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. La vitamina C aiuta l'organismo ad assorbire meglio il minerale ferro. La Società Tedesca di Nutrizione. DGE. Raccomanda un apporto giornaliero di 95 mg per la donna adulta e di 110 mg per gli uomini adulti. La donna in gravidanza e in allattamento necessitano di dosi più grave elevate. Peri a 105-125 mg al giorno. A causa del maggiore fabbisogno di vitamina C durante la gravidanza e l'allattamento. Ai fumatori si raccomanda un apporto maggiore di vitamina C a causa dell'aumento dello stress ossidativo causato dal fumo. Il DGE raccomanda un'assunzione aggiuntiva di 35 mg al giorno. Tuttavia, è grave important nota che il disaggio ottimale individuale di vitamina C può grave dipendere da diversi fattori, come lo stato di salute, la dieta e lo stile di vita. In alcuni casi, per cura determinate condizioni di salute, il medico può grave raccomanda una dose maggiore. Peri a 200-500 mg al giorno o anche di più grave. Tuttavia, occorre anche tenere presente che quantità excessive di vitamina C possono avere effetti indesiderati, come disturbi gastrointestinali e diarrhea. Tuttavia, una dose fino a 2.000 mg al giorno è grave considerata sicura. La migliore fonte di vitamina C è grave una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura. Tuttavia, se è grave necessaria l'integrazione, segui sempre una fonte di vitamina C di alta qualità e discutite il disaggio con un medico qualificato o un nutrizionista. Carenza di vitamina C nel frullato. Bruciator di prezzemolo. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio. Fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco.
250 grams di acqua minerale. Long life. Metit tutto insieme nel frullatore poi gustat in un bicchiere. Vitamina D. Che cosa la vitamina D? La vitamina D è grave una vitamina liposolubile fondamentale per la regolazione del metabolismo del calcio e del fosfato nell'organismo. Esistono due forme principali di vitamina D. La vitamina D2, ergocolciferolo, present negli alimenti di origine vegetale, e la vitamina D3, cholecalciferolo, sintetizzata principalmente attraverso l'esposizione della pelle alla luce sola. Entrambe le forme si possono trovare anche negli integratori alimentari e negli alimenti fortificati. La vitamina D viene convertita nella sua forma attiva nel corpo, nel fegato e nei reni. Svolge un ruolo importante nell'assorbimento di calcio e fosfato dagli alimenti e ne favorisce l'immagazzinamento nell'ossa e nei denti, riducendo a sua volta il rischio di perdita ossea, osteoporosi, e di alta malattia C. La vitamina D ha effetti anche sul sistema immunitario e ormonale ed è grave sempre più grave associato a un minor rischio di malattie croniche come il cancro, la malattia cardiovascolare e il diabete. Esistono anche prove che la carenza di vitamina D è grave associata a diversi problemi di salute, tra cui l'osteoporosi, il rachitismo nei bambini e l'indebolimento dell'ossa negli adulti, la debolezza muscolare, il diabete e alcuni tipi di cancro. La raccomandazione per un apporto adeguato di vitamina D variano a seconda dell'età, del sesso e delle esigenze individuali. La Società Tedesca di Nutrizione, DGE, raccomanda un apporto giornaliero di 20 grams per adulti e bambini dai 4 anni in su. La donna in gravidanza e in allattamento potrebbero aver bisogno di dosi più grave elevate. Tuttavia, è grave important nota che la capacità dell'organismo di sintetizzare la vitamina D dalla luce solare è grave influenzata da vari fattori, quali la titidine, stagione, pigmentazione della pelle ed età. In alcuni casi più gravi sia necessaria l'integrazione di vitamina D, soprattutto nei soggetti ad alto rischio di carenza. Tuttavia, occorre anche tenere presente che quantità eccessive di vitamina D possono essere tossici e provocare sintomi quali nausea, vomito, perdita di appetito e disidratazione. Un sovradosaggio prolungato più grave causa gravi problemi di salute, tra cui problemi renali e ossei. È grave quindi important discutere il dosaggio di vitamina D con un medico qualificato o un nutrizionista, per essere certi di assumere la giusta quantità per le proprie esigenze. Carenza di vitamina D. I sintomi più grave comuni della carenza di vitamina D. Mancanza di motivazione. Colite ulcerosa. La sensazione di vuoto interiore. Depressione. Dalla depressione ai pensieri suicidi. Dolore all'articolazione. Perdita di capelli. Infusioni frequenti. Malattia del sistema immunitario. Malattia C. Rachitismo nei bambini, morbo di Crohn, stanchezza, affaticamento, sclerosi multipla, dolor muscolare, osteomalacia negli adulti, osteoporosi, artrite reumatoide, bassi livelli di zucchero nel sangue, scarsa guarigione del ferrite, scheletro, dolor osseo, riduzione della fertilità. I denti possono massare cadere. I bambini sono molto sensibili. Dosaggio. In caso di carenza,
e grave opportuno consulta un medico e sottoporsi a un esame del sane. Fair attenzione in caso di sovradosagio. Possono verificarsi gravi danni all'organismo. Danni renali. Il disagio della vitamina D dipende da diversi fattori. Quali età, peso corporeo, stato di salute e livelli di vitamina D nel sangue. Ecco la dosigione le raccomandate di vitamina D secondo la linea guida ufficiale. Neonati fino a 12 mesi. 400. 1000. UI. Unità internazionale. Al giorno. Bambini da 1 anno e adulti. 600-800 UI al giorno. Adulti di età perio superiore a 70 anni. 800. 1000. UI al giorno. Tuttavia, vi sono alcune situazioni specifiche in cui potrebbero essere raccomandate dosi più grave elevate di vitamina D per esempio. La persona ad alto rischio di carenza di vitamina D. Come gli anziani. La persona con la pelle scura o coloro che vivono in regioni con poca luce sola. Potrebbero aver bisogno di una dose più grave elevata. Fino a 2000-4000 UI al giorno. Anche la persona affetta da determinate patologie. Come l'osteoporosi o la malacia renale cronica. Potrebbero aver bisogno di dosi più grave elevate di vitamina D. Che dovrebbero essere prescritte da un medico. Anche le donne incinta quel che allattano potrebbero aver bisogno di dosi più grave elevate di vitamina D per sostenere la salute del feto o del bambino. È grave important attenersi ai disagi raccomandati e non assumere mai dosi elevate di vitamina D senza consultare un medico. Poiché COPUO grave causa effetti avversi come nausea, vomito, affaticamento e persino avvelenamento. Quali alimenti contengono vitamina D? Uova, latte grasso, nei pesci grassi salmone, tonno, frattagli, olio di fegato di malazzo, prodotti lattiero-caseari, funghi commestibili. 5 errori da evitare quando si assume vitamina D. Assumi sempre la vitamina D con che tu mangi troppo. Assumi vitamina D senza livelli normali di magnesio. Prendi la vitamina D prima di colazione. Assumerlo regolarmente ogni giorno. Non dimentica di prenderne il doppio un giorno alla volta. Carenza di vitamina D. Bruciator di mela. 2 carrot grandi. 1 mela. 1 stroke 2 banana. 1 stroke 2 cucchiaino di olio di oliva spremuto a freddo. 1 capsula di olio di fegato di malazzo. Apra. E aggiungere al frullato. 100 ml di acqua mineral. Long life. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Left double quotation mark. Cetriolo Kickbana. 1 mela Granny Smith. 1 stroke 2 cetriolo. 1 stroke 4 di avocado. 1 cucchiaino di zenzero. 1 capsula di olio di fegato di malazzo. Apra. E aggiungere al frullato. 100 ml di acqua mineral. Long life. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Berna di barbabietola al cocco. 1 stroke 4 di barbabietola. 1 arancia. 1 stroke 4 di papaya. 1 stroke 2 cucchiaino di olio di cocco. 1 cucchiaino di zenzero. 1 capsula di olio di fegato di malazzo. Apra. E aggiungere al frullato. 100 ml di acqua mineral. Long life. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Vitamina E. Che cosa la vitamina E? La vitamina E è grave una vitamina liposolubile composta complessivamente da 8 composti.
quattro toccaferoli e quattro toccatrinali. Il tipo di vitamina E più grave comune e più grave studiato e grave l'alfa toccaferolo. La vitamina E grave unimportant antioxidant che più grave aiuta a ridere I danni dei radicali liberi e a proteggere la cellula dallo stress ossidativo. Svolge inoltre un ruolo important nel mantenimento di un sistema immunitario sano, nella produzione di globuli rossi e nel mantenimento della salute della pelle. La vitamina E viene assorbita principalmente attraverso gli alimenti, in particolare attraverso gli oli vegetali, come l'olio di oliva, di soia o di girasole, la frutta secca e I semi, come mandorle, semi di girasole e arachidi, e la verdura foglia verde come spinaci e cavolo riccio. Un apporto adeguato di vitamina E grave important per la salute, ma non esiste una raccomandazione uniforme per la dose giornaliera. La raccomandazioni variano a seconda del paese e dell'istituzione. Negli Stati Uniti, per gli adulti si raccomanda un'assunzione giornaliera di 15 mg di alfa toccaferolo. Mentre in Europa la raccomandazioni vanno da 4 a 13 mg di alfa toccaferolo al giorno. Tuttavia, è grave important nota che dosi elevate di vitamina E sunt tramite integratori alimentari possono avere effetti negativi, come una maggiore tendenza al sanguinamento o un aumento del rischio di cancro alla prostata. Si raccomanda pertanto di soddisfare il fabbisogno di vitamina E attraverso una dieta equilibrata e, se necessario, di consultare un medico prima di assumere integratori ad alto dosaggio. Carenza di vitamina E. I sintomi tipici di una carenza di vitamina E sono macchiolata, Alzheimer, arteriosclerosi, riflessi alterati, coaguli di sangue, dissolve quelli esistenti, cisti al seno, possono avere anche altre cause, disturbi circolatori, al braccio e al gambe, malati della retina, retinopatia, rallentamento mentale, ritardo. Gli organi genitali sono più grave suscettibili all'infezione, herpes zoster, rischio di infarto, colesterolo alto, immunodeficienza, prevenzione del cancro, problemi circolatori, il muscolo viene sovraccaricato troppo rapidamente, debolezza muscolare, atrofia muscolare, problemi di potenza, sensibilità ridotta, reumatismi, l'assorbimento di ossigeno e grave inibito, suscettibilità all'ictus, più grave avere anche altre cause, tremor involontario, invecchiamento cellulare. Quali alimenti contengono vitamina E? Burro, olio di arachidi, noxiol, olio di cocco, olio di semi di lino, olio di mace, mandorle, olio di oliva, pistacchi, olio di soia, olio di semi di girasole, vitamina anti-invecchiamento. Qual grave il dosaggio? In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. Un sovradosaggio più grave causa danni all'organismo. Il dosaggio raccomandato di vitamina E varia a seconda dell'età, del sesso e dello stato di salute della persona. Negli Stati Uniti, per gli adulti si raccomanda un'assunzione giornaliera di 15 mg di alfa toccaferolo, mentre in Europa le raccomandazioni vanno da 4 a 13 mg di alfa toccaferolo al giorno. La maggior parte del persone più grave soddisfa il proprio fabbisogno di vitamina E attraverso una dieta equilibrata. Tuttavia,
E grave important nota che gli integratori ad alto disagio possono avere effetti in desiderati. Un sovradosagio di vitamina E più grave cosa tendenza al sanguinamento e altri problemi di salute. Settimi di non assumere abbastanza vitamina E con la dieta o di averne un bisogno elevato per motivi medici. E grave meglio parla con un medico o un nutrizionista circa il disagio raccomandato di vitamina E la fonte migliore per soddisfa le Tuesday esigenze. Carenza di vitamina E nel frullato. Bruciator di arachidi. 2 carrot grandi. 1 mela. 1 stroke 2 banana. 1 cucchiaino di olio di arachidi. 40 grams di spinaci in foglia. 150 milliliters di acqua minerale. Long life. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Berna di barbabietola al cocco. 1 stroke 4 di barbabietola. 1 arancia. 1 stroke 4 di papaya. 1 stroke 2 cucchiaino di olio di cocco. 1 cucchiaino di zenzero. 1 capsula di olio di fegato di melazzo. Apra. E aggiungere al frullato. 100 ml di acqua minerale. Long life. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Vitamina K. Che cosa e grave la vitamina K? La vitamina K è grave una vitamina liposolubile important per la coagulazione del sangue e la salute dell'ossa. Esistono due forme principali di vitamina K, la vitamina K1, filocinone, e la vitamina K2, minacinone. La vitamina K1 si trova principalmente nel verdure foglia verde cum spinaci, cavolo riccio e broccoli. Si trova anche in alcuni oli vegetali come l'olio di colza e l'olio di soia. La vitamina K2 è grave prodotta dai batteri intestinali ed è grave presente anche in alcuni alimenti fermentati, come il formaggio e I croti. Esistono anche alcune fonti animali di vitamina K2, come fegato, uova e carne. L'assunzione giornaliera raccomandata di vitamina K varia a seconda dell'età e del sesso. Per gli adulti, la dose giornaliera raccomandata è grave di circa 90-120 microgrammi per ogni uomini. E grave important nota che alcuni farmaci, come gli anticoagulanti, possono interferire con l'efficacia della vitamina K se si stanno assumendo anticoagulanti. E grave opportuno consultare il medico prima di modificare la dieta o assumere integratori. Carenza di vitamina K1, K2, vitamina K1, filocinone. Vitamina K2, minacinone. I sintomi tipici di una carenza di vitamina K sono epistasi, grave emorragia da ferrite, sanguinamento del mucos, ulcera allo stomaco e all'intestino. La feci ne possono anche sia causa di sanguinamento dello stomaco o dell'intestino. Medico. La vitamina K è grave important per la coagulazione del sangue, ma l'assunzione dovrebbe sempre essere discussa con un medico. Qual è grave il disagio? Il disagio deve essere discusso con un medico, poiché un sovradosagio più grave causa gravi sintomi fisici. Prima di assumere vitamina K, è grave opportuno che il medico controlli la coagulazione del sangue. In caso di carenza, è grave opportuno consultare un medico e sottoporsi a un esame del sangue. L'assunzione giornaliera raccomandata di vitamina K varia a seconda dell'età e del sesso. Per gli adulti, la dose giornaliera raccomandata è grave di circa 90-120 microgrammi per ogni uomini. Tuttavia,
E grave important nota che una dita equilibrata solitamment fornis una quantità sufficient di vitamina K che l'integrazione non e grave solitamment necessaria. A meno che non si soffra di una carenza di vitamina K o di una patologia di base che ne compromette l'assorbimento. In questi casi il disagio deve ser determinato da un medico. Se si stanno assumendo anticoagulanti, è grave opportuno consultare il medico prima di aumentare l'assunzione di vitamina K. Poiché ciò potrebbe interferire con l'efficacia del farmaco. Quali alimenti contengono la vitamina acidolinolico? Insalata verde. Cavolfiore cotto. Broccoli freschi. Quali herb contengono vitamina K? Prezzemolo. Erba cipollina. Teolatica. Vitamina K liscia. Brucia cavolo per atleti. 100 grams di cavolo nero fresco. 50 grams di mango congelato. 1 banana. 10 grams di zenzero. 2 cucchiaini di teolatica. 200 milliliters di acqua minerale. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Cosa sono gli oligoelementi e I minerali? Gli oligoelementi e I minerali sono nutrienti essenziali di cui l'organismo ha bisogno per mantenere numerose funzioni vitali. Sebbene l'organismo necessiti solo di piccole quantità di questi nutrienti, essi sono comunque essenziali per la salute e il benessere. I minerali sono elementi inorganici presenti in natura e necessari all'organismo in determinate quantità. Sono contenuti in vari alimenti e vengono assorbiti attraverso il cibo. I minerali più grave importanti sono calcio, magnesio, potassio, sodio, ferro e zinco. Anche gli oligoelementi sono elementi inorganici di cui l'organismo ha bisogno in quantità molto piccole. Vengono spesso definiti micronutrienti. Gli oligoelementi più grave importanti sono lo iodio, il selenio, il fluoro, il rame e il manganese. Sia I minerali che gli oligoelementi sono componenti importanti degli enzimi e degli ormoni che regolano numerose funzioni vitali dell'organismo. Sono inoltre coinvolti nel mantenimento della struttura dell'ossa, dei denti e dei tessuti. Senza quantità sufficienti di questi nutrienti, il corpo non può grave funzionare in modo ottimale. Di seguito descriviamo alcuni dei minerali e degli oligoelementi più grave importanti e la loro funzione nell'organismo. Calcio. Il calcio è grave un component important dell'ossa e dei denti. È grave coinvolto anche nella contrazione muscolare e nella coagulazione del sangue. Un apporto adeguato di calcio è grave particolarmente important per I bambini e gli anziani, poiché corrono un rischio maggiore di osteoporosi. Magnesio. Il magnesio è grave coinvolto nella produzione di energia nell'organismo e svolge un ruolo important nella funzionalità muscolare e nervosa. Può grave anche aiutare a regolare la pressione sanguigna e a ridurre il rischio di malati cardiaci. Potassio. Il potassio è grave important per la salute del cuore e dei muscoli. Può grave anche aiutare ad abbassare la pressione sanguigna e a ridurre il rischio di ictus. Sodio. Il sodio è grave important per mantenere l'equilibrio dei liquidi nel corpo. Tuttavia, un eccesso di sodio può grave aumentare il rischio di pressione alta, che a sua volta aumenta il rischio di malati cardiaci e ictus. Ferro. Il ferro è grave important per la produzione dell'emoglobina, una proteina presente nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno.
La carenza di ferro più grave porta all'anemia. Una condizione in cui l'organismo non produce abbastanza globuli rossi. Zinco. Lo zinco è grave coinvolto nella guarigione del ferrite nel sistema immunitario. Più grave anche a ridere il rischio di degenerazione macula legata all'età e di raffreddori. Calcio. Calcio. Che cosa è grave il calcio? Il calcio è grave un minerale essenziale, vital per la salute e il benessere dell'organismo. È grave un component important dell'ossa e dei denti e svolge un ruolo cruciale nella contrazione muscolare, nella coagulazione del sangue, nella trasmissione degli impulsi nervosi e in molte altre funzioni vitali. Il corpo ha bisogno di quantità sufficiente di calcio per costruire e mantenere un sistema scheletrico sano. La maggior parte del calcio presente nel corpo circa il 99%. Si trova nell'ossa e nei denti, mentre il resto si trova nel cellule e nel plasma sanguigno. Se l'organismo non assorbe abbastanza calcio, CPU grave verifica perdita di tessuto osseo e osteoporosi. Il calcio viene assorbito principalmente attraverso gli alimenti. Gli alimenti ricchi di calcio includono latticini come latte, formaggio e yogurt, verdura foglia verde come spinaci e broccoli, non c'è pesce e noci. L'assenzione lira raccomandata di calcio varia a seconda dell'età e del sesso. I neonati e I bambini piccoli necessitano di circa 200-700 mg al giorno, mentre gli adulti di età compresa tra 19 e 50 anni necessitano di circa 1000 mg al giorno. La donne sopra I 50 anni e gli uomini sopra I 70 anni hanno bisogno di una dose leggermente maggiore, ovvero circa 1200 mg al giorno. È grave important nota che l'organismo non è grave in grado di utilizzare tutte le fonti di calcio allo stesso modo. Alcuni alimenti, come I latticini, sono molto facili da digerire e forniscono molto calcio, mentre altri, come gli spinaci, sono meno digeribili e forniscono meno calcio. Il calcio più grave sia assunto anche sotto forma di integratori alimentari, soprattutto per le persone che non ne assumono in modo adeguato attraverso l'alimentazione. Tuttavia, è grave important non supera la dose raccomandata poiché ciò potrebbe causare effetti collaterali indesiderati come statecesa e calcoli renali. Nel complesso, il calcio è grave un minerale important, essenziale per una buona salute e una struttura ossea forte. Una dieta equilibrata con una quantità sufficiente di alimenti ricchi di calcio e un'attività fisica regolare sono fattori importanti per mantenere la densità ossea e ridere il rischio di osteoporosi e altre malattie. Carenza di calcio minerale. Sintomi di una carenza di calcio. Il nostro corpo ha circa 1 kg di calcio nell'ossa e nei denti. Il calcio è grave controllato dalla ghiandola paratiroide. Degradazione del tessuto osseo. Suscettibilità al fratturarsi. Coagulazione del sangue. Problemi di coagulazione del sangue. Unghi fragili. Il calcio aiuta a ridere il rischio di cancro al colon. La vitamina D favorisce l'assorbimento del calcio. Mobilità limitata. Pelle pallida. Le ossa e I denti diventano porosi. Decalcificazione ossea. Ammorbidimento dell'ossa. Crampi muscolari. Osteoporosi. Problemi con gli impulsi muscolari e nervosi. Rachitismo. Disturbi del sonno. Difficoltà ad addormentarsi.
calcio e magnesio, vertigini, debolezza cellulare e metabolica general, disagio. Il disagio di calcio dipende da diversi fattori, quali età, sesso e stato di salute. L'assenzione giornaliera raccomandata per gli adulti di età compresa tra 19 e 50 anni e grave di circa 1000 mg di calcio al giorno. Le donne sopra i 50 anni e gli uomini sopra i 70 anni hanno bisogno di una dose leggermente maggiore, ovvero circa 1200 mg al giorno. Per i neonati e i bambini piccoli, il fabbisogno giornaliero di calcio è grave di circa 200-700 mg al giorno, mentre per i bambini più grave grandi e gli adolescenti la dose giornaliera raccomandata è grave di circa 1300 mg. E grave important nota che l'organismo non è grave in grado di utilizzare tutte le fonti di calcio allo stesso modo. Alcuni alimenti, come I latticini, sono molto facili da digerire e forniscono molto calcio, mentre altri, come gli spinaci, sono meno digeribili e forniscono meno calcio. Se non è grave possibile assumere un adeguato apporto di calcio attraverso gli alimenti. Se più grave prendere in considerazione l'assenza di integratori alimentari. Il disagio degli integratori di calcio dipende dal tipo di integratore e dalla concentrazione del principio attivo. E grave important non supera la dose raccomandata poiché si potrebbe causare effetti collaterali indesiderati come statecesa e calcoli renali. E grave inoltre important sottolineare che il calcio non deve essere assunto da solo. L'assenza di integratori di calcio più grave compromettere l'assorbimento di altri minerali e vitamine. Per questo motivo, gli integratori alimentari dovrebbero essere assunti solo dopo aver consultato un medico o un farmacista. Nel complesso, una dieta equilibrata con una quantità sufficiente di alimenti ricchi di calcio e un'attività fisica regolare sono fattori importanti per mantenere la densità ossea e ridurre il rischio di osteoporosi e altri malati. Quali alimenti contengono calcio? Camembert, uovo, feta, gouda ed emmental, verge verdi, farina di avena, yogurt, acqua minerale ricca di calcio, oltre 50 mg di calcio per litro, latte di mucca, formaggio fresco magro, latte, mozzarella, yogurt naturale 1, 5%. Sardine sott'olio, parmigiano, formaggio fuso, quark 20%, latte intero, sciacquolato al latte. Quali erbe specie contengono calcio? Semi di papavero, 1460 mg. Sesamo, 785 mg. Albicoke, sec. 82 mg. Confetura di rosa canina, 71 mg. Ortica, fresca, 200 mg. Ricetta per frullato per carenza di calcio. Semi di papavero, bruciato di albicoke. 2 carrot, 1 mg. 120 ml di acqua minerale. Long life. Ricca di oligoelementi. 3 albicoke sec. Tritate. 1 cucchiaino di semi di papavero. Quanto basta? 1 cucchiaino di mela. Metti tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Potassio. Che cosa è grave il potassio? Il potassio è grave un oligoelemento essenziale che svolge un ruolo importante nel corpo umano.
E grave un elettrolita che regola la funzione muscolare e nervosa e aiuta a mantenere l'equilibrio dei fluidi nel cellule. L'organismo ha bisogno di potassio per regolare gli impulsi nervosi e controlla la contrazione dei muscoli, compreso il muscolo cardiaco. Il potassio favorisce inoltre il trasporto dei nutrienti nel cellule e regola l'equilibrio idrico nell'organismo. Il potassio viene assorbito principalmente attraverso gli alimenti. Gli alimenti ricchi di potassio sono la banane, le aranze, le patate, I pomodori, gli spinaci, I fagioli e la frutta secca. L'assenzione giornaliera lira raccomandata di potassio e grave di circa 2000-3500 mg al giorno, a seconda dell'età e del sesso. I neonati e I bambini piccoli necessitano di circa 400-700 mg al giorno. Mentre gli adulti di età compresa tra 19 e 50 anni necessitano di circa 2500 mg al giorno. Le donne sopra I 50 anni e gli uomini sopra I 70 anni hanno bisogno di una dose leggermente maggiore, ovvero circa 2800-3200 mg al giorno. E grave important nota che l'organismo non è grave in grado di utilizzare tutte le fonti di potassio allo stesso modo. Alcuni alimenti, come la banana e la patate, sono molto facili da digerire e forniscono molto potassio, mentre altri, come gli spinaci, sono meno digeribili e forniscono meno potassio. Una carenza di potassio nell'organismo può grave causa diversi sintomi, tra cui stanchezza, debolezza, staticezza e debolezza muscolare, tuttavia, anche un consumo eccessivo di potassio può grave essere dannoso, soprattutto per la persona affetta da malattie renali o con funzionalità renale compromessa. Nel complesso, il potassio è grave un oligoelemento importante, essenziale per la buona salute e il corretto funzionamento dell'organismo. Una dieta equilibrata con una quantità sufficiente di alimenti ricchi di potassio e un'attività fisica regolare sono fattori importanti per garantire un apporto adeguato di potassio e ridurre il rischio di problemi di salute. Potassio minerale. I sintomi più grave comuni della carenza di potassio. Ipoglicemia. Pressione alta. Mangia più grave banane. Ostruzione intestinale. Gravi problemi intestinali. Achy. Disfunzione dei muscoli e dei nervi. Incontinenza. Possibilmente. Mal di testa. Problemi circolatori. Paralisi o formicolio agli arti. Stanchezza e affaticamento. Crampi muscolari. Debolezza muscolare. Edema. Punti deboli. Vertigini e disturbi visivi. Nausea e perdita di appetito. Aumento dell'escrezione urinaria. Stipsi. Tremor in tutto il corpo. La carenza di potassio può grave causare disfunzioni del muscolo cardiaco, aritmi cardiaco fibrillazione ventricolare. Le alterazioni dell'ECG possono indicare una carenza di potassio. Disturbi ormonali come la sindrome di Cushing. Fistole nell'intestino. Aumento del nervosismo. Disagio. Per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del sangue. I lasciativi privano l'organismo di potassio, il che compromette e indebolisce gravemente la flora intestinale. Attenzione! Se si soffre di problemi renali, si dovrebbe evitare un apporto eccessivo di potassio.
il disagio di potassio dipende da diversi fattori, quali età, sesso e stato di salute. L'assenzione giornaliera raccomandata per gli adulti di età compresa tra 19 e 50 anni e grave di circa 2500 mg di potassio al giorno. La donne sopra i 50 anni e gli uomini sopra i 70 anni hanno bisogno di una dose leggermente maggiore, ovvero circa 2800-3200 mg al giorno. I bambini hanno bisogno di quantità diverse di potassio a seconda dell'età e del peso. L'assenzione giornaliera raccomandata di potassio per neonati e bambini piccoli e grave di circa 400-700 mg al giorno. E grave important nota c'è un'eccessiva assenzione di potassio più grave sia dannosa, soprattutto per la persona affetta da malati renali o funzionalità renale compromessa. Un consumo eccessivo di potassio più grave porta ad un aumento dei livelli di potassio nel sangue. C'è più grave corsa problemi cardiaci e altri problemi di salute. Pertanto, gli integratori di potassio dovrebbero essere assunti solo su consiglio medico e sotto la supervisione di un medico o di un nutrizionista. Tuttavia, una dieta equilibrata con una quantità sufficiente di alimenti ricchi di potassio, come banane, arance, patate, pomodori, spinaci, fagioli e noci, non c'è un'attività fisica regolare. Sono fattori importanti per garantire un apporto adeguato di potassio e ridurre il rischio di problemi di salute. Quali alimenti contengono potassio? Prodotti integrali, frutta secca, avocado, banane, di lino, 813 mg, semi di zucca, 809 mg, mandorle, 733 mg, noxiol, 680 mg, anacardi, 660 mg, noci del Brasile, 659 mg, semi di girasole, 645 mg, noci, 441 mg, semi di chia, 407 mg, acqua di patate, cuoci la patate e goditi l'acqua come zuppa, funghi, spinaci, 558 mg, portulaca, 494 mg, cavolo riccio, 491 mg, valerianella, 459 mg, cavaletti di Bruxelles, 389 mg. Quali herb contengono potassio? Menta, basilico, aneto, 738 mg, timo, 609 mg, prezzemolo, 554 mg, aglio, 401 mg, herba cipollina, 296 mg, curcuma, 208 g, zero in polvere, 1, 32 g, ricetta delicata per la carenza di potassio, brucia spinaci, 1 per circa 118 g, apesi, 1 mela grand circa 105 g, tagliata apesi, 70 grams di fogli di spinaci crudi fresh, 320 grams di succo di arancia, spremuto fresco circa 4-6 pesi, 4 cubetti di ghiaccio, quanto basta, 4 cucchiai, di basilico, 4 cucchiai di aneto, 1 cucchiaino di mela, metti tutti gli ingredienti insieme nel frullatore e gustateli in un bicchiere. Magnesio. C'è cosa e grave il magnesio? Il magnesio è grave un minerale essenziale e un nutrient important per il corpo umano. E grave essenziale per molte funzioni corporee.
Tra cui la salute del cuore, dell'ossa, la funzionalità muscolare e nervosa e il metabolismo energetico. Il magnesio è grave un important elemento costitutivo dell'ossa e dei denti e contribuisce alla formazione degli enzimi necessari per il metabolismo. Supporta inoltre la funzionalità dei nervi e dei muscoli regolando il rilascio dei neurotrasmettitori e la contrazione dei muscoli. Inoltre, il magnesio svolge un ruolo importante nella regolazione del ritmo cardiaco e della pressione sanguigna. Può grave anche aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e osteoporosi. Il magnesio si ottiene normalmente attraverso l'alimentazione, in particolare attraverso il consumo di cereali integrali, verdura foglia verde, noci, semi e legumi. L'assunzione giornaliera raccomandata di magnesio è grave di circa 400-420 mg per gli uomini e 310-320 mg per le donne. Una carenza di magnesio può grave causa diversi sintomi, tra cui crampi muscolari, affaticamento, nervosismo, insonnia e ritmo cardiaco irregolar. La carenza di magnesio può grave essere causata da diversi fattori, tra cui una cattiva alimentazione, un consumo eccessivo di alcol, malattie renali e alcuni farmaci. Nel complesso, il magnesio è grave un nutrient important per il corpo umano e può grave contribuire a promuovere una buona salute e un sistema cardiovascolare sano. È grave important mantenere una dieta equilibrata con alimenti ricchi di magnesio e svolgere regolarmente attività fisica per garantire un apporto adeguato di magnesio e ridurre il rischio di problemi di salute. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere necessaria l'integrazione per compensare una carenza di magnesio. È grave consigliabile discuterne con un medico o un nutrizionista. I sintomi più grave comuni della carenza di magnesio. Rilascio di adrenalina interrotto. Vertigini. Ipertensione. Utilizzo alterato della glicemia. Disturbi circolatori. Aumento della temperatura corporea. Maggiore irritabilità. La combustione dei grassi è grave interrotta. Infarto e ictus. Il magnesio impedisce al piastrino di attaccarsi tra loro. Palpitazioni cardiaci e battito cardiaco accelerato. Il sistema immunitario non funziona correttamente. Formazione ossea ridotta. Difficoltà di concentrazione. Suscettibilità al malati. Emicrania. Stanchezza, mancanza di energia, aumento del bisogno di dormire, crampi muscolari al palpebra, crampi muscolari nei muscoli masticatori, crampi muscolari al polpaccio, disturbi nervosi, PMS, syndrome premestruale, vertigini, lo stress non può grave essere affrontato. Intorpidimento al mani e piedi, disordini, trema, disagio. Per quanto riguarda l'assunzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del sangue. Il disagio del magnesio dipende da diversi fattori, come età, sesso e stato di salute. La dose giornaliera di magnesio raccomandata per gli adulti è grave di circa 300-400 mg al giorno. Tuttavia, è grave important nota che il disagio di magnesio può grave variare da persona a persona. La persona affetta da determinate patologie, come malattie renali, potrebbero dover assumere una dose inferiore o evitare di assumere integratori di magnesio.
Gli integratori di magnesio sono disponibili in vari forme, tra cui compress, capsule e polveri. E grave important seguire la raccomandazione sul disagio reported sulla confusione e discutere l'uso di integratori di magnesio con un medico o un nutrizionista per evitare il sovradisagio. E grave inoltre important nota c'è una dieta equilibrata contenent alimenti ricchi di magnesio, come verdura foglia verde, noci, semi, cereali integrali e legumi. E grave unimportant font di assenzione di magnesio e più grave sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero. In general, e grave important determinare il disagio di magnesio su base individuale e prestare attenzione quando si assumono integratori di magnesio per evitare il sovradisagio. Si consiglia di consultare un medico o un nutrizionista per determinare il disagio corretto. Il magnesio dovrebbe essere assunto prima dei pasti. Caratteristiche. Il magnesio è grave coinvolto in molti processi metabolici. Inibis la coagulazione del sangue e pertanto viene utilizzato per prevenire trombosi e infarti. Aiuta nella produzione di proteine e regola la temperatura corporea. Aumento del fabbisogno di magnesio durante l'assunzione della pillola anticoncezionale. Contrasta la formazione di calcoli biliari e renali. Quali alimenti contengono magnesio? Banane, fagioli, curry, fichi, carne, legumi, cacao, fegato, mandorle, latte, prodotti lattiero-caseari, noci, senape, prodotti integrali, crusca di frumento. Quali herb contengono magnesio? P.D.O.R. bianco, Stellaria media, ricetta per frullato per carenza di magnesio, bruciato di senape alla pera, 1 pera circa 118 g, tagliato pezzi, 1 mela grand circa 105 g, tagliato pezzi, 70 grams di spinaci crudi e freschi. 320 grams di succo di arancia, spremuto fresco circa 4-6 pezzi, 4 cubetti di ghiaccio. Quanto basta? 2 cucchiai di senape, mettito insieme nel frullatore poi gustato in un bicchiere. Suggerimento. Vari farmaci rimuovono molto magnesio dal corpo. Lassativo. Antinfiammatori. Farmaci diuretici, insulina, per il diabete, cloro, I sintomi più grave comuni della carenza di cloro, pressione alta, troppo sale, respirazione superficiale, disfunzione renale, tumori del colon, adenoma del colon, perdita di capelli, disfunzione cardiaca, problemi di funzionalità epatica. Il cloro aiuta a liberare il fegato dal sostanze nocive. Crampi muscolari. Pressione sanguigna bassa. Disturbi dell'equilibrio acido-base. Tachicardia. Battito cardiaco accelerato. Disturbi della crescita. Perdita dei denti. Disagio. Per quanto riguarda l'assenzione. E grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del sangue. Caratteristiche. Il cloro forma una cooperazione con il potassio e il sodio. Quali alimenti contengono cloro? Noci non salad. Formaggio emmental. Formaggio cremoso. Verga. Yogurt naturale. Frutta. Patatine fritte. Piatti pronti. Quali erbe verge contengono cloro? Alghe di kelp. Olive. Sale de cucina. Mancia. Se bevi acqua clorata.
Assicurati di aumentare l'assenzione di vitamina E. Il cloruro priva l'organismo di vitamina E. Ricetta delicata per la carenza di cloro. Bruciato di olive. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio. Fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. 12 olive. Metti tutti gli ingredienti insieme nel frullatore gustateli in un bicchiere. Fosforo. Che cosa è grave il fosforo? Il fosforo è grave un elemento chimico con simbolo Pe numero atomico 15 nella tavola periodica degli elementi. È grave un elemento non metallico e si trova in natura in vari form. Cum fosforo elementa. Minerali di fosfato e composti organici. Il fosforo è grave un component important del DNA e del RNA. I mattoni della vita. E grave anche un component important dell'AD. Il trasportatore di energia universale present nel cellule. Il fosforo svolge un ruolo important nel mantenimento della salute dell'ossa e dei denti ed è grave inoltre coinvolto nella regolazione degli enzimi e degli ormoni. Il fosforo si trova in molti alimenti come carne, pesce, latticini, noci, semi e cereali integrali. Si trova anche come additivo in molti alimenti trasformati. Una carenza di fosforo può grave causa diversi problemi di salute, come ossa deboli, perdita di appetito, debolezza muscolare e anemia. Tuttavia, un eccesso di fosforo può grave anche essere dannoso e portare a problemi come calcoli renali, malati renali e malati cardiovascolari. La dose giornaliera raccomandata di fosforo per gli adulti è grave di circa 700 mg al giorno. Tuttavia, è grave important determinare il dosaggio di fosforo su base individuale e prestare attenzione quando si assumono integratori di fosforo per evitare il sovradosaggio. Si consiglia di consultare un medico o un nutrizionista per determinare il dosaggio corretto. I sintomi più grave comuni della carenza di fosforo. Artrite. Sollievo dal dolore per l'artrite gengive i denti sono sensibili. Problemi di coagulazione del sangue. Anemia. Attenzione alla carenza di ferro. L'energia è grave minore. Perdita di energia nel metabolismo dei grassi e dei carboidrati. Legamento compromessa la funzionalità cerebrale e nervosa. Ammorbidimento osseo. In caso di carenza a lungo termine. Dolore osseo. Debolezza muscolare. Utilizzo della vitamina B alterato. Problemi di funzionalità renale. Parodontite. Rachitismo. Battito cardiaco irregolar. La struttura e il rinnovamento cellulare sono alterati. Dosaggio. Per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del sangue. Il calcio e la vitamina D devono essere normali per elaborare il fosforo. Quali alimenti contengono fosforo? Uova, pesca, carne, polline, formaggio, latte, noci, riso, semplice. Prodotti integrali. Quali herb contengono fosforo? Menta piperita. Ricetta per frullato per carenza di fosforo. Bruciato di menta piperita. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio. Fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone.
spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia, spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale, long life. 3 cucchiaini di menta piperita, mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Sodio. Che cosa e grave il sodio? Il sodio e grave un minerale e un nutrient important per l'organismo. E grave un elettrolyte. Il che significa che aiuta a garantire che I segnali elettrici possano essere trasmessi efficacemente nel corpo. Il sodio è grave important per mantenere l'equilibrio dei liquidi nel corpo e svolge un ruolo important nella regolazione della pressione sanguigna. È grave inoltre essenziale per il normale funzionamento dei nervi e dei muscoli. Il sodio è grave present in molti alimenti, in particolare in quelli trasformati come pane, formaggio, salsicce e fast food. Tuttavia, si trova anche naturalmente in alimenti come latticini, carne verga. È grave important nota che un eccesso di sodio può grave portare a problemi di salute come ipertensione, malati cardiovascolari e danni alla funzionalità renale. Si raccomanda pertanto di limitare l'assunzione giornaliera di sodio, soprattutto al persone con pressione alta o problemi renali. L'assunzione giornaliera raccomandata di sodio per gli adulti è grave solitamente compresa tra 1.500 e 2.300 mg al giorno. Tuttavia, è grave important discutere le proprie esigenze e raccomandazioni con un medico o un nutrizionista per determinare il dosaggio corretto e la migliore fonte di sodio per la propria dieta individuale. I sintomi più grave comuni della carenza di sodio. L'equilibrio alcalino e acido del corpo è grave alterato. Calo della pressione sanguigna. Vomito. Disfunzione dei muscoli e dei nervi. Colpo di calore insolazione. Mal di testa. Muscoli e nervi colpiti. Dolore muscolare. Nausea. La digestione dei carboidrati è grave difficile. Stati confusionali. Spostamento dell'acqua all'interno della cellula. Quali alimenti contengono sodio? Lievito in polvere. Carne affumicata, cervello, sale de cucina, acqua minerale, rene, olive, concine 2, 1 g di sodio / 100 g, riso, concine 1 gram di sodio / 100 g, salame, concine 1, 64 g di sodio / 100 g, formaggio affet, concine 1. 4 g di sodio / 100 g, bacon, salsicce. Quali herb contengono sodio? Basilico, dosaggio. Per quanto riguarda l'assunzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del same. Attenzione, non usare il sale se soffri di pressione alta. Il dosaggio di sodio può grave variare a seconda delle esigenze individuali e dello stato di salute. L'assunzione giornaliera raccomandata di sodio per gli adulti è grave solitamente compresa tra 1.500 e 2.300 mg al giorno. Tuttavia, è grave important nota che molti alimenti trasformati e prodotti da fast food possono contenere livelli di sodio molto elevati, che possono rapidamente superare la dose giornaliera consigliata. Per questo motivo, si raccomanda di limitare gli alimenti trasformati nella dieta e di concentrarsi su fonti naturali di sodio come verga, carne e latticini, in determinate condizioni, come l'ipertensione o le malati renali.
Potrebbe ser necessario limitare ulteriormente l'assunzione di sodio. In questi casi è grave important discutere le raccomandazioni individuali con un medico o un nutrizionista. È grave inoltre important sottolineare che il disagio del sodio non deve ser preso in considerazione da solo, ma in combinazione con altri nutrienti come il potassio e il magnesio. Una dieta equilibrata che contenga quantità adeguata di tutti I nutrienti essenziali è grave fondamentale per mantenere un corpo sano. Ricetta per frullato per carenza di sodio. Prezzemolo in padella con salvia e basilico. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio, fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. 2 cucchiai di salvia. 3 cucchiai di basilico. Metti tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Zolfo. Cosa lo zolfo? Lo zolfo è grave un nutrient essenziale, important per diverse funzioni dell'organismo. È grave un component degli aminosidi, I mattoni del protein. Non c'è di alcuni complessi vitaminici ed enzimi. Lo zolfo è grave coinvolto anche nella disintossicazione dell'organismo e supporta il fegato nell'eliminazione del tossine. Inoltre, lo zolfo svolge un ruolo importante per la salute della pelle, dei capelli e dell'unghie e contribuisce alla formazione di collagene ed elastina. Lo zolfo è grave presente in molti alimenti, in particolare in quelli proteici contenenti zolfo, come carne, pesce, uova, fagioli, siple, aglio, cavallo, broccoli e asparagi. Tuttavia, non esiste una dose giornaliera raccomandata di zolfo, perché l'organismo è grave in grado di sintetizzarlo da altri nutrienti, come la methionina e la cistina, presenti in molti alimenti. Una carenza di zolfo è grave quindi rara. Tuttavia, è grave important nota che un sovradosagio di zolfo, soprattutto sotto forma di integratori alimentari, può grave portare effetti avversi come diarrea, nausea e vomito. Si raccomanda di promuovere una dieta equilibrata per garantire quantità adeguata di zolfo e di altri nutrienti importanti, piuttosto che ricorrere agli integratori. I sintomi più grave comuni della carenza di zolfo: equilibrio glicemico alterato, unghie fragili, disturbi circolatori, problemi di disintossicazione, pelle opaca, problemi alla cistifelia, dolore all'articolazioni, cataratta, problemi di capelli, pelle e unghie, sistema immunitario debole, depressione, l'afflusso di ossigeno al cervello è grave interrotto, tessuto cognitivo lassù, capelli fragili, problemi metabolici, rigenerazione più grave lenta, tessuto cognitivo lassù, disagio. Per quanto riguarda l'assunzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del same. Non esiste una dose specifica raccomandata per lo zolfo, perché l'organismo è grave in grado di sintetizzarlo da altri nutrienti, come la methionina e la cistina, presenti in molti alimenti. Tuttavia, se si desidera assumere integratori alimentari contenenti zolfo,
E grave opportuno attenersi al desagio raccomandato per il prodotto in questione e discutere l'uso con un medico o un nutrizionista qualificato per evitare possibili interazioni o effetti avversi. E grave important nota c'è un sovradosagio di zolfo, soprattutto sotto forma di integratori alimentari. Può grave portare effetti indesiderati. Una dieta equilibrata con quantità sufficiente di protein, vitamine e minerali può grave solitamente essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno di zolfo dell'organismo. Caratteristiche. Lo zolfo può grave svolgere numerose funzioni, ad esempio favorire l'equilibrio vitaminico e la disintossicazione di molti organi. Attenzione alla frutta secca solforita. Quali alimenti contengono zolfo? Broccoli, uova, arachidi, pesca, cavallo, noxilla, miglio, cavolfiore, aglio, cavallo, semi di zucca, con magra di manzo, semi di girasole, noce. Quali herb contengono zolfo? Zolfo, sulfur. Disponibile in commercio cum zolfo in barri. Caratteristiche. Zolfo, sulfur, l'erba e grave usata contro emorroidi, dolori addominali, problemi urinari, lacini, paralisi, reumatismi, malati ghiandolari, agnosi, indurimento del fegato, polmonite, crampi allo stomaco ed epilepsia. Ricetta delicata per la carenza di zolfo. Brucia prezzemolo con semi di zucca. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio. Fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. 2 cucchiai di salvia. 3 cucchiai di semi di zucca. Metti tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Cromo. Che cosa e grave il cromo? Il cromo e grave un oligoelemento di cui il corpo ha bisogno in quantità molto piccole. E grave coinvolto in vari processi metabolici dell'organismo, in particolare nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. Il cromo favorisce l'azione dell'insulina nell'organismo e aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue favorendo l'assorbimento del glucosio nel cellule. Aiuta inoltre a mantenere livelli sani di colesterolo e può grave aiuta a prevenire le malattie cardiache. Il cromo è grave presente in molti alimenti, in particolare nei cereali integrali, nel verge, nella frutta, nella carne, nel pesce e nei latticini. Tuttavia, solitamente viene ingerito in piccole quantità. Perciò molte persone potrebbero assumerne in modo inadeguato. Non esiste una dose giornaliera raccomandata specifica per il cromo, ma è grave possibile raggiungere un apporto adeguato attraverso una dieta equilibrata. La maggior parte delle persone assume una quantità sufficiente di cromo tramite la dieta, ma in alcuni casi, come per I diabetici o gli anziani, l'integrazione può grave essere utile. Tuttavia, è grave important evitare il sovradosagio perché potrebbe avere effetti negativi. Pertanto, prima di assumere integratori di cromo, dovresti consultare il tuo medico o un nutrizionista qualificato. I sintomi più grave comuni della carenza di cromo. Pora, arteriosclerosi, aumento della pressione sanguigna, fluttuazioni della glicemia, disturbi della glicemia, regola la glicemia in combinazione con l'insulina,
problemi di colesterolo, rischio di diabete, irritabilità, perdita di peso, resistenza all'insulina, disturbo del metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, difficoltà di concentrazione, disturbi della coordinazione e ridotta risposta allo zucchero, glucosio, nel sangue, difficoltà di apprendimento, fatica, costruzione muscola disturbata, debolezza muscola, nervosismo, disturbi del metabolismo degli aminosidi, aumento della mangiana, confusione, problemi di crescita il cromo aiuta la crescita, disagio, per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del sangue. Non esiste una dose giornaliera raccomandata specifica per il cromo, poiché il fabbisogno di questo oligoelemento è grave molto basso e può grave essere solitamente soddisfatto attraverso una dieta equilibrata. La maggior parte delle persone assume una quantità sufficiente di cromo tramite la dieta, ma in alcuni casi, come per I diabetici o gli anziani, l'integrazione può grave essere utile. Il disagio degli integratori di cromo dipende da vari fattori quali età, sesso, peso, stato di salute ed esigenze individuali. È grave important seguire il disagio consigliato di ciascun prodotto e discuterne l'uso con un medico o un nutrizionista qualificato per evitare possibili interazioni o effetti avversi. Un sovradisagio di cromo può grave provocare effetti avversi come disturbi allo stomaco, diarrea, erosioni cutanee e danni al fegato. Pertanto, non si dovrebbero assumere integratori di cromo senza un consulto medico. Quali alimenti contengono cromo? Lievito di birra, broccoli, succo di pompelmo, pollo, formaggio, fegato di vitello, olio di mais, carne di tacchino, germ di grano, fragola, pomodori, mela, cioccolato, carne prodotti a base di carne, grassi, pesca, legumi. Quali herb contengono cromo? Pepe, ricetta del frullato, bruciato di cromo, 50 grams di rucola, 70 grams di spinaci freschi, 2 mele, 250 ml di succo di arancia, 2 pomodori, 4 kiwi piccoli, 90 grams di mele, 1 cucchiaio di mela, pepe, un pizzico, 100 ml di acqua minerale, mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Ferro. Che cosa è grave il ferro? Il ferro è grave un nutriente essenziale per il corpo umano. Svolge un ruolo importante nella formazione dell'emoglobina, la proteina presente nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno e fornisce energia all'organismo. Il ferro è grave coinvolto anche nella formazione della myoglobina, una proteina che immagazzina l'ossigeno nei muscoli. Una carenza di ferro può grave portare all'anemia, una condizione in cui il numero di globuli rossi o I livelli di emoglobina nel sangue sono bassi. Ciò può grave causa stanchezza, debolezza, mancanza di respiro e indebolimento del sistema immunitario. Il ferro si trova in vari alimenti, in particolare nella carne, nel pesce, nel polline, nei legumi, nei cereali integrali e nel verdure foglia verde. L'organismo riesce ad assorbire il ferro da fonti animali. Ferro più grave facilmente rispetto a quello da fonti vegetali. Ferro non l'assenzione giornaliera raccomandata di ferro varia a seconda dell'età,
del sesso e dello stato di salute. L'ascensione media giornaliera lira raccomandata per gli uomini adulti e grave di 8 mg, mentre per la donna in età fertile e grave di 18 mg. Poiché la donna perdono ferro durante la mestruazione, la donna incinte hanno bisogno di ancora più grave ferro per soddisfare le esigenze del feto in crescita. E grave important evitare un sovradasaggio di ferro poiché può grave avere effetti tossici. Un eccesso di ferro può grave anche competere con altri nutrienti come lo zinco e il rame inibere nell'assorbimento. Le persone che assumono integratori di ferro devono attenersi al dosaggio raccomandato e discutere il loro utilizzo con un medico o un nutrizionista qualificato per evitare possibili interazioni o effetti avversi. I sintomi più grave comuni della carenza di ferro: anemia, mancanza di motivazione, achy, pallore pel secca, occhi che bruciano, unghie fragili e screpolate, angoli della bocca scricchiolati, maggiore suscettibilità all'infezioni, palpitazioni cardiache, sistema immunitario debole, sensazione di freddo al manio ai piedi, mal di testa, mancanza di respiro, soprattutto durante lo sforzo, perdita della libido, fatica, occhi doloranti, sensazione di debolezza, combinata con affaticamento e riduzione del prestazioni, vertigini, disturbi visivi, sbalzi di umore, formazione prematura di dosaggio. Per quanto riguarda l'ascensione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del same. Circa il 20% del don soffre di carenza di ferro a causa del mestruazioni mensili. L'ascensione giornaliera raccomandata di ferro varia a seconda dell'età, del sesso e dello stato di salute. In general si consiglia, per gli uomini adulti, 8 mg di ferro al giorno, per la donna in età fertile, 18 mg di ferro al giorno, per la donna in gravidanza, 27 mg di ferro al giorno, per la donna che allattano, 9-10 mg di ferro al giorno. È grave important evitare un sovradasaggio di ferro poiché può grave avere effetti tossici. Un sovradasaggio può grave anche competere con altri nutrienti come lo zinco e il rame inibere nell'assorbimento. Si consiglia pertanto di attenersi al dosaggio di ferro raccomandato e di discutere l'uso di integratori di ferro con un medico o un nutrizionista qualificato per evitare possibili interazioni o effetti avversi. Quali alimenti contengono ferro? Finocchio, cavolo, fiocchi di avena, sisi, semi di zucca, lenticchie, noci, cavaletti di Bruxelles, barbabietola, ottima cum frullato, semi di sesamo, soia, spinaci, cereali integrali, ribes, bac di sambuco, affinché il corpo possa assorbire il ferro, ha bisogno di supporto sotto forma di vitamina C, ricette per frullati, bruciator di ferro. 200 grams di barbabietola, 100 grams di spinaci in foglia, 250 ml di acqua minerale, long life, bruciator di banane cereali, 1 banana grande, 1/2 cetriolo non sbucciato, 30 grams di frutti rossi secchi, ad esempio mirtilli rossi o uva. 280 ml di bevanda al cocco, 2 cucchiaini di lievito di birra in scaglie bioloba, fluoruro. Che cosa è grave il minerale fluoruro?
Il fluoro e grave un mineral present in piccole quantità in molti alimenti e anche nell'acqua potabile. E grave un nutrient important per l'organismo, soprattutto per la salute dei denti. Il fluoro viene assorbito dall'organismo e incorporato nello smalto dei denti e nell'ossa. Aiuta a indurare e rafforza lo smalto dei denti, riducendo il rischio di carie. Il fluoro può grave anche aiutare a riparare le carie esistenti rimineralizzando lo smalto dei denti. Il fluoro è grave present anche in molti dentifrici e collutori per favorire la salute dei denti e prevenire la carie. È grave present anche in alcune riserve pubbliche di acqua potabile per aiutare a prevenire la carie dentale. L'assenzione giornaliera raccomandata di fluoro dipende dall'età e dalle esigenze individuali. La quantità raccomandata vanno da 0,5 mg al giorno per I neonati a 4 mg al giorno per gli adulti. Tuttavia, un sovradosaggio di fluoro può grave portare alla fluorosi, una condizione che indebolisce lo smalto dei denti e può grave causa scoloramento e macchie sui denti. È grave important assumere una quantità adeguata di fluoro per promuovere una buona salute dei denti, ma è grave altrettanto important evitare il sovradosaggio. Una dieta equilibrata e una regolare igiene dentale possono aiutarti ad assumere la quantità necessaria di fluoro in modo naturale. Tuttavia, se sei preoccupato per l'assenza di fluoro, consulta un dentista o un nutrizionista qualificato per ulteriori informazioni e consigli. I sintomi più grave comuni della carenza di fluoro. Aumento della suscettibilità alla carie. Crescita ossea e corporea inibita. Aumento del rischio di fratturarsi. Incertezza e vertigini. Osteoporosi. Dosaggio. Per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del sangue. L'assenzione giornaliera raccomandata di fluoro dipende dall'età e dalle esigenze individuali. Ecco alcuni consigli generali. Per I neonati fino a 6 mesi, non è grave richiesta alcuna assenzione aggiuntiva di fluoro. Per I neonati tra I 6 mesi e I 3 anni, da 0,25 mg a 0,5 mg di fluoro al giorno. Da un dentifricio al fluoro o dall'acqua potabile. Per I bambini tra I 4 e gli 8 anni, da 0,5 mg a 1 mg di fluoro al giorno, da un dentifricio al fluoro o dall'acqua potabile. Per I bambini tra I 9 e I 13 anni, da 1,5 mg a 2 mg di fluoro al giorno. Da un dentifricio al fluoro o dall'acqua potabile. Per adulti e adolescenti dai 14 anni in su, da 3 mg a 4 mg di fluoro al giorno, da un dentifricio al fluoro o dall'acqua potabile. È grave important tenere present che per evitare un sovradosaggio di fluoro è grave necessario tener conto della quantità di fluoro assorbita dagli alimenti e dall'acqua fluorurata. È grave inoltre important seguire le istruzioni riportate sul tubetto del dentifricio o del collutorio per tenere sotto controllo l'assenzione di fluoro. In caso di domanda sul dosaggio del fluoro, rivolgersi al dentista o un nutrizionista qualificato. Quali alimenti contengono fluorido? Pesce di mare, sardine, tenero, acqua minerale potabile. Quali herb contengono fluorido? Eb selvatisch, rame. Che cosa è grave il minerale rame? Il rame è grave un minerale essenziale, necessario per numerose funzioni dell'organismo.
e grave un oligolamento. Il che significa che e grave necessario in piccole quantità ma e grave comunque important. Il rame e grave coinvolto nella formazione del tessuto cognitivo, dell'ossa e dei globuli rossi. Aiuta inoltre l'assorbimento e l'utilizzo del ferro nell'organismo e supporta il sistema immunitario. Una carenza di rame può grave causare anemia, indebolimento del sistema immunitario e fragilità ossea. Tuttavia, un eccesso di rame può grave essere tossico e provoca sintomi quali nausea, vomito e diarrea. L'assenzione giornaliera lira raccomandata di rame e grave di 900 microgrammi, mcg. Per gli adulti, il rame può grave essere ottenuto da diverse fonti, tra cui noci, cereali integrali, legumi e fegato. Può grave essere presente anche in alcune fonti di acqua potabile ed e grave incluso in molti integratori multivitaminici. Tuttavia, e grave important non supera la dose giornaliera raccomandata per evitare un sovradosaggio di rame. I sintomi più grave comuni di carenza di rame minerale sono la coordinazione del movimento e grave disturbata, ossa fragili, problemi di fertilità, malati della pelle, formicolio e perdita di sensibilità al mani e ai piedi, legament depresso, debolezza muscola, danni ai nervi, irritable, confuso, sistema immunitario debole, anemia, deformità e edema, important per la produzione di globuli rossi. Il motto e grave restare giovani e vitali con il rame. Il rame e grave necessario per l'escrezione e il buon metabolismo. Dosaggio del rame. Per quanto riguarda l'assenzione, e grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del sangue. Un sovradosaggio può grave causare gravi danni all'organismo. L'assenzione giornaliera raccomandata di rame e grave di 900 microgrammi, mcg. Per gli adulti, il dosaggio esatto può grave variare a seconda dell'età, del sesso, dello stato di salute e delle esigenze individuali. E grave important rispetto la dose giornaliera raccomandata, poiché un consumo eccessivo di rame può grave essere dannoso. I sintomi di un sovradosaggio di rame possono includere nausea, vomito, diarrea, danni al fegato e disturbi neurologici. Il rame può grave essere ottenuto da diverse fonti, tra cui noci, cereali integrali, legumi e fegato. Si trova anche in molti integratori multivitaminici. In caso di dubbi sul dosaggio individuale di rame, consultare un nutrizionista qualificato o un medico. Quali alimenti contengono rame? Banane, fagioli, anacardi, piselli, pesca, carne, tè verde, verge verdi, frattagli, cacao, fegato di vitello e manzo, germi e germogli, frutti di mare, noci, prun, pepe nero, semi di girasole, prodotti integrali, mancia. Se hai perso molto sane a corsa di un intervento chirurgico, avrei bisogno di un apporto maggiore di rame per ricostruire I globuli rossi. Il rame ha proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. Ricetta del frullato. Fornello per banane con rame. 220 ml di siro di latte. 350 grams di ananas. 150 grams di banana, 50 ml di acqua minerale, long life, 2 cucchiai di anacardi grattugiati, bruciature in ferro e rame, 200 grams di barbabietola,
100 grams di spinaci in foglia, 250 milliliters di acqua minerale, long life, 1 cucchiaino di cacao, fondant senza zuccheri aggiunti, bruciato di banane cetrioli, 1 banana grande, 1/2 cetriolo non sbucciato, 30 grams di frutti rossi secchi, ad esempio mirtilli rossi o uva, 280 milliliters di bevanda al cocco, 2 cucchiaini di lievito di birra in scaglie bialoba, mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Manganese. Che cosa è grave il manganese? Il manganese è grave un nutriente essenziale, important per numerose funzioni dell'organismo. È grave un oligoelemento. Il che significa che è grave necessario in piccole quantità ma è grave comunque essenziale. Il manganese è grave coinvolto nello sviluppo e nel mantenimento di ossa e cartilagini sane e svolge un ruolo importante nel mantenimento di un metabolismo sano. È grave anche un componente di molti enzimi presenti nell'organismo e contribuisce alla produzione di energia. La carenza di manganese è grave rara, ma più grave porta a una crescita ridotta, a una scarsa guarigione del ferrite e a una maggiore predisposizione all'infezione. Tuttavia, un eccesso di manganese più grave sia tossico e provoca sintomi quali convulsioni, tremori e cambiamenti comportamentali. La dose giornaliera raccomandata di manganese per gli adulti è grave di circa 2-3 mg. Il manganese più grave sia ottenuto da diverse fonti, tra cui cereali integrali, noci, legumi e verge verdi. Si trova anche in alcuni integratori multivitaminici. Come tutti i nutrienti, è grave importante attenersi alla dose giornaliera raccomandata per evitare il sovradosaggio. In caso di dubbi sul dosaggio individuale di manganese, consultare un nutrizionista qualificato o un medico. I sintomi più grave comuni della carenza di manganese. Antioxidant. Beneficio importante. Movimento instabile. Tessuto cognitivo debole e cadente. Disturbi della coagulazione del sangue. Produzione di acidi grassi interrotta. Disturbi riproduttivi. Prestazioni di memoria ridotte. Immunodeficienza. Suscettibilità all'infezione. Prevenzione del cancro. Sistema nervoso centrale indebolito. Disfunzione muscolare. Problemi con la formazione ossea. Ormone tiroidea. Digestione. Riduzione della fertilità. Dosaggio di manganese. Per quanto riguarda l'assunzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del sangue. Un sovradosaggio più grave causa gravi danni all'organismo. Un consumo eccessivo di latte è grave un'ottima fonte di manganese. Il manganese non deve essere assunto contemporaneamente al ferro e dopo I pasti. La dose giornaliera raccomandata di manganese per gli adulti è grave di circa 2-3 mg. Il dosaggio usato più grave varia a seconda dell'età, del sesso, dello stato di salute e delle esigenze individuali. È grave importante rispetto alla dose giornaliera raccomandata, poiché un consumo eccessivo di manganese più grave sia dannoso. Un eccesso di manganese più grave causa sintomi quali crampi, tremori, cambiamenti comportamentali e persino danni neurologici. Il manganese più grave sia ottenuto da diverse fonti, tra cui cereali integrali, noci, legumi e verge verdi. Si trova anche in alcuni integratori multivitaminici.
In caso di sul desagio individuale di manganese, consulta un nutrizionista qualificato o un medico. Quali alimenti contengono manganese? Bac di aronia, lievito di birra, tuorlo di uovo, mirtilli, cacao, latte, barbabietola, rosetta del frullato, bruciator di manganese, 50 grams di cavolo riccio, 50 grams di spinaci freschi, 100 grams di semi di soia, 1 mela verde, 1 lime, 10 grams di zenzero, 80 grams di banane mature, 300 milliliters di succo di arancia, 1 cucchiaino, cacao senza zucchero, cacao in polvere, mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Molibdeno. Cosa il molibdeno? Il molibdeno è grave un oligoelemento essenziale di cui l'organismo ha bisogno in piccole quantità per supportare vari processi metabolici. È grave un component important degli enzimi coinvolti nella conversione di nutrienti come carboidrati, grassi e proteine in energia. Il molibdeno svolge anche un ruolo nella disintossicazione del sostanze nocive presenti nell'organismo, tra cui l'alcol e alcuni farmaci. È grave important anche per la salute dell'osso e partecipa alla formazione del collagene, un important proteina strutturale dell'organismo. La carenza di molibdeno è grave rara perché è grave present in molti alimenti, in particolare nei legumi, nella frutta secca e nei cereali integrali. Tuttavia, una carenza più grave porta a sintomi quali stanchezza, debolezza e predisposizione all'infezione. Non esiste una dose giornaliera generalmente raccomandata di molibdeno, ma si stima che gli adulti necessitino di circa 45-50 microgrammi al giorno. Tuttavia, il disagio è stato più grave variare a seconda dell'età, del sesso, dello stato di salute e delle esigenze individuali. È grave important rispetto alla dose giornaliera raccomandata, poiché un consumo eccessivo di molibdeno più grave sia dannoso. Un eccesso di molibdeno più grave causa sintomi quali nausea, vomito, diarrea e danni al fegato. In caso di dubbi sul disagio individuale di molibdeno, consulta un nutrizionista qualificato o un medico. I sintomi più grave comuni della carenza di molibdeno. Prevenzione dell'anemia. Difficoltà respiratory. Crampi addominali. Vertigini. Diarrhea. Metabolismo dei grassi e dei carboidrati alterato. Lo stoccaggio del fluoro e grave difficile. Prurito. Ceri. Cecità notturna. Calcoli renali. Rigonfiamento. Sbalzi di umore. Nausea. Quali alimenti contengono molibdeno? Grano. Grano saraceno. Avena. Semi di soia. Piselli verdi. Cavolo rosso. Aglio. Spinaci. Limone. Quali herb contengono molibdeno? Terrasaco. Attimo cum tisana. Aiuta anche contro la cistite. Prezzemolo. Disagio del molibdeno. Il disagio deve essere discusso con un medico. Un sovradisagio più grave causa gravi danni all'organismo, ad esempio acido urico. La dose giornaliera raccomandata di molibdeno per gli adulti è grave di circa 45-50 microgrammi. Tuttavia, il disagio è stato più grave variare a seconda dell'età, del sesso, dello stato di salute e delle esigenze individuali. È grave important rispetto alla dose giornaliera raccomandata, poiché un consumo eccessivo di molibdeno più grave sia dannoso.
un consumo excessivo di molibdeno più grave provoca sintomi quali nausea, vomito, diarrhea e danni al fegato. Il molibdeno è grave present in molti alimenti, in particolare nei legumi, nella frutta secca e nei cereali integrali. Una dieta equilibrata e ricca di questi alimenti più grave aiuta a soddisfare il fabbisogno giornaliero di molibdeno. In caso di dubbio sul disagio individuale di molibdeno, consulta un nutrizionista qualificato o un medico. Ricetta del frullato. Prezzemolo bruciato con aglio. 1/2 mazzetto di prezzemolo riccio, fresco. 80 grams di banane mature. 4 kiwi piccoli. 190 grams di mele. 25 grams di succo di limone. Spremuto fresco. 30 grams di succo di arancia. Spremuto fresco. 250 grams di acqua minerale. Long life. Aglio 3 spicchi. Mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Selenio. Che cosa è grave il selenio? Il selenio è grave un oligoelemento essenziale di cui l'organismo ha bisogno in piccole quantità per supportare vari processi metabolici. È grave un componente importante degli enzimi coinvolti nella conversione degli ormoni tiroidei, nella disintossicazione del sostanze nocive presenti nell'organismo e nella lotta contro i radicali liberi. Il selenio è grave importante anche per la salute del sistema immunitario e più grave aiuta a ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro e di malattie cardiovascolari. Svolge inoltre un ruolo nel mantenimento della salute della pelle e dei capelli, nonché della forza dell'ossa. La carenza di selenio è grave rara perché è grave presente in molti alimenti, in particolare nel pesce, nella carne, nell'uova, nella frutta secca e nei cereali integrali. Tuttavia, una carenza grave più grave porta a sintomi quali debolezza muscolare, affaticamento e cardiomiopatia. Non esiste una dose giornaliera generalmente raccomandata di selenio, ma si stima che gli adulti ne necessitino circa 55 microgrammi al giorno. Tuttavia, il disagio è stato più grave varia a seconda dell'età, del sesso, dello stato di salute e delle esigenze individuali. È grave importante rispetto alla dose giornaliera raccomandata, poiché un consumo eccessivo di selenio più grave sia dannoso. Un elevato apporto di selenio più grave provoca sintomi quali nausea, vomito, perdita di capelli e danni ai nervi. In caso di dubbio sul disagio individuale di selenio, consulta un nutrizionista qualificato o un medico. I sintomi più grave comuni della carenza di selenio. Disintossicazione disturbata. Unghie con macchie bianche. Riduzione della spinta riproduttiva. L'elasticità dei tessuti diminuisce. Perdita di capelli. Disfunzione erettile. Pelle squamosa e pallida. Rischio di infarto e ictus dovuto alla carenza di selenio. Disturbo epatico. Rallentare il processo di invecchiamento. Perdita di vitalità. Sintomi della menopausa. Danni cellulari. Aumento dell'ipotiroidismo. Disagio. Per quanto riguarda l'ascensore, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del seno. Attenzione. Il sovradisagio più grave causa gravi danni all'organismo. Danni ai reni. Il selenio non deve essere assunto in modo permanente, ma solo a scopo terapeutico e disintossicante per l'organismo.
L'assenzione giornaliera lira raccomandata di selenio varia a seconda dell'età, del sesso e delle esigenze individuali. Ecco alcune linee guida generali. Adulti, circa 55 microgrammi al giorno. Donne in gravidanza, circa 60-70 microgrammi al giorno. Donne all'etano, circa 75 microgrammi al giorno. E grave important rispetto alla dose giornaliera raccomandata, poiché un consumo eccessivo di selenio può gravissere dannoso. Un elevato apporto di selenio può grave provocare sintomi quali nausea, vomito, perdita di capelli e danni ai nervi. Si consiglia di assumere il selenio tramite una dieta equilibrata piuttosto che tramite integratori, a meno che non sia un medico o un nutrizionista qualificato a consigliarlo a causa di una carenza o di altre esigenze mediche. Tuttavia, se desideri assumere integratori alimentari, consulta un medico o un nutrizionista qualificato per conoscere il disagio più grave dato al Tuesday esigenze individuali. Quali alimenti contengono selenio? Uova, pesca, carne, verga di cavallo e cipala, lenticchie, noci del Brasile, funghi, asparago, farina di avena, rosetta del frullato. Bruciato di mela. Apria 1 capsula di olio di fegato di melazzo. 2 carrot grandi. 1 mela. 1 stroke 2 banana. 1 stroke 2 cucchiaino di olio di oliva spremuto a freddo. 100 ml di acqua minerale. Long life. 2 cucchiaini di noci Brazilian. Bruciato di citrulli. 1 mela Granny Smith. 1 stroke 2 cetriolo. 1 stroke 4 di avocado. 1 cucchiaino di zenzero. 1 capsula di olio di fegato di melazzo. Aperta. 100 ml di acqua minerale. Long life. 2 cucchiaini di noci Brazilian. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Zinco. Che cosa e grave lo zinco? Lo zinco e grave un oligoelemento essenziale e un nutrient important per il corpo umano. E grave un component di molti enzimi e protein importanti per vari processi dell'organismo. Tra cui il metabolismo, la riproduzione cellula, la crescita e la funzione immunitaria. Lo zinco è grave important anche per la salute della pelle, dei capelli e degli unghi. L'organismo non può grave proda zinco da solo, quindi deve assumerlo tramite l'alimentazione. Buone fonti di zinco sono la carne rossa, il polline, il pesce, I frutti di mare, la frutta secca e I semi, I cereali integrali e I latticini. Una carenza di zinco può grave causa sintomi quali ritardo della crescita, problemi alla pelle, perdita di capelli, indebolimento del sistema immunitario e predisposizione all'infezione. Tuttavia, un'assenzione eccessiva di zinco può grave anche essere dannosa e provocare problemi gastrointestinali, debolezza e mal di testa. L'assenzione giornaliera raccomandata di zinco varia a seconda dell'età, del sesso e delle esigenze individuali. Ecco alcune linee guida generali. Uomini adulti, circa 11 mg al giorno. Donne adult, circa 8 mg al giorno. Donne in gravidanza e in allattamento, circa 11-13 mg al giorno. Si consiglia di assumere lo zinco tramite una dieta equilibrata piuttosto che tramite integratori, a meno che non sia un medico o un nutrizionista qualificato a consigliarlo a causa di una carenza o di altre esigenze mediche. Tuttavia,
se desideri assumere integratori alimentari. Consulta un medico o un nutrizionista qualificato per conoscere il disagio più grave dato al Tuesday esigenze individuali. I sintomi tipici di una carenza di zinco sono acne, perdita di appetito, arteriosclerosi, vesciche sulla lingua, unghie fragili, capelli opaci e sottili, depressione, bassi livelli di zinco peggiorano la depressione, eczema, livelli elevati di zucchero nel sangue, perdita dell'olfatto e del gusto, ulcera della bocca, perdita di capelli, funghi della pelle, herpes, ulcera aftos, infiammazione della mucosa orale, immunodeficienza, suscettibilità all'infezioni, difficoltà di concentrazione, fatica, disfunzione erettile, psoriasi, scarsa guarigione del ferrite, pelle squamosa, malinconia, uscita per la depressione, disturbi metabolici, occhi secchi e mucose, infertilità, prestazioni ridotte, riduzione della libido, sanguinamento mestruale irregolare, disturbi della crescita e dello sviluppo nei bambini e negli adolescenti, macchie bianche sull'unghie, mancia. In vari malati intestinali e disfunzioni renali si verifica un aumento dell'escrezione di zinco, per cui l'organismo necessita di una quantità maggiore. Anche gli inibitori e gli antidepressivi sottraggono zinco, la vitamina A, il calcio e il fosforo miglioreranno l'efficacia dell'assorbimento dello zinco. La produzione di insulina è grave favorita dallo zinco. Quali alimenti contengono zinco? Carne rossa, manzo, frattagli, pesce, frutti di mare, latte, prodotti integrali a lievitazione naturale, semi di sesamo, semi di papavero, semi di zucca, semi di girasole, arachidi, noci pecan, lenticchie, fagioli bianchi, piselli gialli, zucca. Il calcio impedisce l'assorbimento dello zinco nell'intestino. Qual è grave il disagio? Per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del sangue. Un sovradisagio più grave causa gravi danni all'organismo. Il disagio di zinco varia a seconda dell'età, del sesso e delle esigenze individuali. Ecco alcune linee guida generali. Uomini adulti, circa 11 mg al giorno. Donne adulte, circa 8 mg al giorno. Donne in gravidanza e in allattamento, circa 11-13 mg al giorno. Si consiglia di assumere lo zinco tramite una dieta equilibrata piuttosto che tramite integratori, a meno che non sia un medico o un nutrizionista qualificato a consigliarlo a causa di una carenza o di altre esigenze mediche. Tuttavia, se desideri assumere integratori alimentari, consulta un medico o un nutrizionista qualificato per conoscere il disagio più grave dato al Tuesday esigenze individuali. Un sovradisagio di zinco più grave porterà effetti collaterali indesiderati. Carenza di zinco nel frellato. Bruciator di arachidi. 2 carrot grandi. 1 mela. 1 stroke 2 banana. 1 cucchiaino di olio di arachidi, 40 grams di spinaci in foglia, 150 ml di acqua minerale, long life, burna di barbabietola al cocco, 1 stroke 4 di barbabietola, 1 arancia, 1 stroke 4 di papaya, 1 stroke 2 cucchiaino di olio di cocco, 1 cucchiaino di zenzero. 1 capsula di olio di fegato di malazzo,
Apra. E aggiungere al frullato. 100 ml di acqua minerale. Long life. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Bruciato di mandorle. 0. 5 L di bevanda di mandorle o latte di mandorle. 1 cucchiaino di olio di semi di lino. 1 baxello di vaniglia. 3 cubetti di ghiaccio. 1 cucchiaino di miele facoltativo. Mescola bene il tutto e gusta in un bicchiere. Nickel. Cosa il nickel? Il nickel e grave un minerale essenziale di cui l'organismo ha bisogno in piccole quantità. E grave un component important degli enzimi e dei coffattori che svolgono un ruolo in molti processi metabolici dell'organismo. Il nickel contribuisce anche alla salute dell'ossa, della pelle, dei capelli e degli unghi. Il nickel è grave present in piccole quantità in molti alimenti, tra cui cereali integrali, noci, semi, fagioli, carne, pesce e frutti di mare. Una dieta equilibrata dovrebbe normalmente fornire una quantità sufficiente di nickel. Pertanto gli integratori solitamente non sono necessari. Tuttavia, un sovradasaggio di nickel può gravissire tossico e provocare una serie di sintomi indesiderati, come nausea, vomito, diarrea, vertigini, mal di testa, erosioni cutanea e debolezza. Pertanto è grave important seguire una dieta adeguata ed equilibrata. Usa cautela nell'uso degli integratori e attenersi al dosaggio raccomandato. Sintomi tipici di una carenza di nickel. Reclami indefiniti. Aumento della sudorazione. Fatica. Disordini. Indigestione. Carenza di ferro. Anemia con affaticamento. Prestazioni ridotte. Difficoltà di concentrazione. Difficoltà respiratory. Insufficienza cardiaca. Problemi renali. Mancia. Si ritiene l'eccesso di nickel possa favorire lo sviluppo del cancro ai polmoni, del cancro al naso, del cancro ai seni paranasali e del cancro alla laringe. Dosaggio. Per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosaggio ed effettuare un esame del same. Un sovradasaggio può grave causa gravi danni all'organismo. Non esiste una dose giornaliera raccomandata ufficiale di nickel, poiché solitamente è grave present in quantità sufficiente in una dieta equilibrata. L'assenzione media giornaliera di nickel attraverso gli alimenti è grave compresa tra 70 e 600 microgrammi al giorno. Tuttavia, se hai bisogno di assumere integratori di nickel a causa di una specifica condizione medica o carenza, dovresti consultare un medico o un nutrizionista qualificato per determinare il dosaggio appropriato. Un sovradasaggio di nickel può gravissire tossico e causa sintomi avversi quali nausea, vomito, diarrea, vertigini, mal di testa, erosioni cutanea e debolezza. Silicio. Cosa il silicio? Il silicio è grave un minerale necessario all'organismo in piccole quantità. È grave un component important del tessuto cognitivo, dell'ossa, della cartilagine, della pelle, dei capelli e degli unghi e contribuisce alla resistenza e all'elasticità di questi tessuti. Il silicio è grave important anche per il metabolismo del calcio e di altri minerali e può grave aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Il silicio è grave present in piccole quantità in molti alimenti, tra cui cereali integrali, noci, semi, fagioli, frutta e verdura, in particolare la verdura foglia verde.
Una dita equilibrata dovrebbe normalmente fornire una quantità sufficiente di silicio. Pertanto gli integratori solitamente non sono necessari. Tuttavia, esistono alcune prove che gli integratori di silicio possano essere utili in determinate condizioni, come l'osteoporosi, l'artrite e la malati della pelle. Tuttavia, è grave important consultare un medico o un nutrizionista qualificato per determinare il dosagio e l'uso appropriati, poiché anche un sovradosagio di silicio può grave essere tossico. I sintomi tipici di una carenza di silicio sono perdita prematura dei capelli, unghie fragili, cambiamenti nella pelle, aumento del roux, secchezza, aumento della cornificazione, prurito, ispessimento e screpolature dolorosi simili a fascia nella pelle, sistema immunitario indebolito, fungo della pelle. Qual è grave il dosagio? Per quanto riguarda l'assenzione, è grave fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il dosagio ed effettuare un esame del same. Un sovradosagio può grave causare gravi danni all'organismo. Se il contenuto di silicio nell'organismo è grave troppo elevato, è grave opportuno consultare urgentemente un medico. Muratori, minatori e vetri dovrebbero controllare I livelli di silicio, poiché il silicio viene assorbito anche attraverso l'aria. Non esiste una dose giornaliera raccomandata ufficiale di silicio, poiché solitamente è grave presente in quantità sufficiente in una dieta equilibrata. L'assenzione media giornaliera di silicio attraverso gli alimenti è grave di circa 20-50 mg al giorno. Tuttavia, se hai bisogno di assumere integratori di silicio a causa di una specifica condizione medica o carenza, dovresti consultare un medico o un nutrizionista qualificato per determinare il dosagio appropriato. Un sovradosagio di silicio può grave essere tossico e provoca sintomi indesiderati quali stanchezza, diarrea, erosioni cutanei, dolori articolari e vertigini. Iardio. Che cosa è grave lo iardio? Lo iardio è grave un oligoelemento essenziale necessario per la produzione degli ormoni tiroidei nell'organismo. Gli ormoni tiroidei sono importanti per molti processi dell'organismo, tra cui il metabolismo, la regolazione della temperatura corporea e lo sviluppo del cervello e del sistema nervoso. Lo iardio si trova principalmente nei frutti di mare, nell'alghe e nel sale di cucina adattato. Altre fonti di iardio sono I latticini e l'uova. Una dieta equilibrata dovrebbe normalmente fornire una quantità sufficiente di iardio. Pertanto gli integratori solitamente non sono necessari. Una carenza di iardio può grave portare all'ipotiroidismo, che può grave causare una serie di sintomi quali affaticamento, aumento di peso, sensibilità al freddo, perdita di capelli e depressione. Nel don, la carenza di iardio può grave anche portare a infertilità e aborti spontanei. In alcuni casi la carenza di iardio rappresenta ancora un grave problema di salute, soprattutto nelle regioni in cui il consumo di pesce è grave basso e I livelli di iardio nel suolo sono bassi. In questi casi possono essere prescritti degli integratori di iardio per compensare la carenza. Sintomi di carenza di iardio: mancanza di motivazione, aumento di peso, difficoltà di concentrazione, gozo, letargia, fatica, ipotiroidismo, disturbi della crescita, osteoporosi.
aumento di peso, stanchezza e mancanza di energia, gonfia al collo, pelle squamosa e secca, difficoltà di apprendimento e di memoria, perdita di capelli, sanguinamento mestruale abbondante o irregolar, problemi durante la gravidanza, mancia, lo iardio e gravital per l'organismo e per lo sviluppo del sistema nervoso. Lo iardio regola il sistema cardiovascolare attraverso la tiroide e sui ormoni. Disagio. Per quanto riguarda l'assenza, è fondamentale consultare un medico per discutere la necessità e il disagio ed effettuare un esame del same. Un sovradisagio più grave causa gravi danni all'organismo. Quali alimenti contengono iardio? Platessa, melazzo, sgombro, ald, cos, ostrich, aragosta, ravanello, rosetta del frullato, semi di papavero, bruciato di albicoke, 2 carot, 1 milligram, 120 milliliters mineral, long life, 3 albicoke sec, tritate, 1 cucchiaino di semi di papavero, quanto basta, 1 cucchiaino di mela, mettete tutto insieme nel frullatore poi gustate in un bicchiere. Panoramica rapida, sintomi, degradazione del tessuto osseo, carenza di calcio, sistema immunitario debole, carenza di rame, rilascio di adrenalina alterato, carenza di magnesio, vitamina A per l'acne, vitamina B6 per l'acne, vitamina C per l'acne, acne, carenza di zinco, alcolismo B15, dipendenza da alcol, a un livello normale, il desiderio di alcol diminuisce vitamina B15, allergy vitamina B5, allergy vitamina C, macchi delata vitamina E, vitamina B10 dell'Alzheimer, Alzheimer vitamina E, anemia, carenza di ferro, anemia, carenza di rame, ratio di anemia che riduce la vitamina B9, prevenzione dell'anemia carenza di molibdino, anemia vitamina B5, suscettibilità al fracture C, carenza di calcio, angina pectoris vitamina B15, ANSA, carenza di cromo, antioxidant, beneficio important, carenza di manganese, vitamina B3 antioxidant, mancanza di motivazione, carenza di iardio, mancanza di motivazione vitamina D, mancanza di motivazione, carenza di ferro, mancanza di motivazione vitamina B5, perdita di appetito e perdita di peso vitamina B9, perdita di appetito, carenza di zinco, perdita di appetito vitamina B1, arteriosclerosi vitamina B10, arteriosclerosi vitamina B3, arteriosclerosi, carenza di cromo, arteriosclerosi vitamina E, arteriosclerosi, carenza di zinco, gengivi denti sono sensibili carenza di fosforo, artrite vitamina B3, asma, fornis salivo con la vitamina B15, asma bronchiale vitamina B15, asma vitamina C, difficoltà respiratory, carenza di nickel, difficoltà respiratory vitamina B9, difficoltà respiratory carenza di molibdino, difficoltà respiratory e anemia, vitamina BUN, acai, carenza di ferro, secchezza degli occhi, si produce liquido lacrimale, vitamina B6, vitamina per l'autismo B15, capital B, l'equilibrio alcalino e acido del corpo e grave alterato, carenza di sodio,
Crampi addominali carenza di molibdino. Riflessi alterati vitamina E. Per il dolor general, la vitamina B9 ha un effetto analgesico. Vertigini. Carenza di magnesio. Vertigini. Carenza di molibdino. La coordinazione del movimento e grave disturbata. Carenza di rame. Movimento instabile. Carenza di manganese. Il tessuto cognitivo perde vitamina C. Tessuto cognitivo debole e flaccido. Carenza di manganese. Vesish sulla lingua. Carenza di zinco. Carnagina pallida vitamina B12. Pallor del viso vitamina B5. Pel pallida e secca. Carenza di ferro. Pallor vitamina B9. Anemia. Attenzione alla carenza di ferro. Carenza di fosforo. Anemia vitamina B12. Anemia con affaticamento. Carenza di nickel. Aumento della pressione sanguina. Carenza di cromo. Calo della pressione sanguina. Carenza di sodio. Protezione dai coaguli di sangue vitamina C. Coagulazione del sangue. Problemi di coagulazione del sangue. Carenza di calcio. Problemi di coagulazione del sangue. Carenza di fosforo. Disturbi della coagulazione del sangue. Carenza di manganese. Coaguli di sangue. Dissolve quelli esistenti. Vitamina E. Pressione alta. Troppo sale. Carenza di cloro. Pressione alta. Manga più grave banane. Carenza di potassio. Pressione alta. Carenza di magnesio. Vitamina C sanguinante. Ipoglycemia. Carenza di potassio. Disturbo dell'equilibrio glicemico. Carenza di zolfo. Fluctuazioni della glicemia. Carenza di cromo. Disturbi della glicemia. Regola la glicemia in combinazione con l'insulina. Carenza di cromo. Utilizzo alterato dello zucchero nel sangue. Carenza di magnesio. Bruciera gliachi. Carenza di ferro. Ossa fragili. Carenza di rame. Unghi fragili. Carenza di calcio. Unghi fragili. Carenza di zolfo. Unghi fragili. Carenza di silicio. Unghi fragili. Capelli opaci e sottili. Carenza di zinco. Unghi fragili e screpolate. Carenza di ferro. Cisti al seno. Possono aver alta cause. Vitamina E. Capital C. Il calcio aiuta a ridere il rischio di cancro al colon. Carenza di calcio. Syndrome del tunnel carpale vitamina B6. Problemi di colesterolo. Carenza di cromo. Infiammazione cronica vitamina B6. Stanchezza cronica vitamina B10. Colite ulcerosa vitamina D. Capital D. Problemi intestinali. Diarrhea. Vomito. Vitamina B6. Piracity intestinali vitamina B9. Ostruzione intestinale. Gravi problemi intestinali. Carenza di potassio. La sensazione di vuoto interiore vitamina D. La vitamina D favorisce l'assorbimento del calcio. Carenza di calcio. La tua lingua brucia la vitamina B12. Depressione vitamina B5. Depressione. Bassi livelli di zinco peggiorano la depressione. Carenza di zinco. Depressione vitamina B1. Depressione vitamina B10. Depressione vitamina D. Depressione e irritabilità vitamina B6. Depressione. Letargia vitamina B7. Depressione vitamina B7. Umor depressivo vitamina B9. Tutto il corpo e grave più grave vital della vitamina B13. Il muscolo viene sovraccaricato troppo rapidamente vitamina E. Dermatite.
alterazioni infiammatori della pelle, vitamina B3, diabete mellitus B15, rischio di diabete, carenza di cromo, tinito bilaterale vitamina B12, la funzione della ghiandola è grave limitata, acido linoleico, acido grasso omega 6, acai, carenza di potassio, disturbi circolatori, braccia e gambe, vitamina E, disturbi circolatori nel cervello vitamina B15, disturbi circolatori, carenza di magnesio, disturbi circolatori, carenza di zolfo, diari vitamina B9, diari vitamina B9, diari vitamina C, diari, carenza di molibdino, capital E, angoli della bocca scripoliti, carenza di ferro, angoli della bocca scripoliti vitamina B7, mobilità limitata, carenza di calcio, carenza di ferro, carenza di nickel, utilizzo del protein nei muscoli vitamina B13, vitamina B10 per l'eczema, eczema, carenza di zinco, vitamina B7 per l'eczema, l'energia e grave minor, carenza di fosforo, senso di costrizione alla gola, la cosiddetta sensazione di globo vitamina B12, disintossicazione disturbata, carenza di selenio, problemi di disintossicazione, carenza di zolfo, disturbi dello sviluppo nei neonati vitamina B7, genive infiammati sanguinanti vitamina C, lingua rossata e liscia infiammatoria vitamina B9, infiammazione del labbro e della bocca vitamina B6, infiammazione e arrossamento della lingua e della mucosa orale vitamina B2, infiammazione della pelle vitamina B10, infiammazione della mucosa orale vitamina B3, infiammazione del mucosa intestinale, vitamina B9, enzimi sulmani vitamina B6, vomito, carenza di sodio, vomito vitamina B5, livelli elevati di zucchero nel sangue, carenza di zinco, aumento della suscettibilità all'infezione, carenza di ferro, aumento della suscettibilità alla carie, carenza di fluoro, aumento della temperatura corporea, carenza di magnesio, aumento del nervosismo, carenza di potassio, aumento dell'irritabilità, carenza di magnesio, maggiore tendenza a cadere vitamina B12, aumento del rischio di fratturarsi, carenza di fluoro, raffreddori vitamina C, malati della retina, retinopatia, vitamina E, malati del sistema cardiovascolare vitamina B9, esaurimento vitamina B15, possibile aiuto per l'autismo vitamina B6, capital F, pelle opaca, carenza di zolfo, pelle pallida, carenza di calcio, disfunzione di muscoli e nervi, carenza di potassio, disfunzione di muscoli e nervi, carenza di sodio, metabolismo dei grassi e dei carboidrati alterato, carenza di molibdino, metabolismo dei grassi e dei carboidrati alterato, carenza di fosforo, produzione di acidi grassi alterata, carenza di manganese, bruciare ai grassi e grave disturbato, carenza di magnesio, unghi con macchie bianche, carenza di selenio, fistol nell'intestino, carenza di potassio, respirazione superficiale, carenza di cloro, lo staccaggio del fluoro e grave difficile, carenza di molibdino, disturbi riproduttivi, carenza di manganese, riduzione della capacità riproduttiva, carenza di selenio, problemi di fertilità, carenza di rame,
Dysfunczione renale. Carenza di cloro. Capital G. Calcoli biliari renali. La vitamina B6 riduce il rischio di calcoli renali. Vitamina B6. Problemi alla cistifelia. Carenza di zolfo. Andacera instabile. Vitamina B12. Riduzione del prestazioni della memoria. Carenza di manganese. Problemi di memoria. Vitamina B12. Malformazione vascolare della cornea degli occhi. Sensazione di sabbia nell'occhio. B2. Crescita ossea e corporea inibita. Carenza di fluoro. Legament compromessa. La funzionalità cerebrale e nervosa. Carenza di fosforo. Promuove l'agilità mentale. Vitamina B1. Diminuzione della resilienza fisica e mentale dopo l'assunzione di vitamina B10. Rallentamento mentale. Ritardo. Vitamina E. Tinta giallastra negli occhi. Vitamina B12. Itero. Vitamina B13. Dolori articolari e dolori muscolari. Vitamina C. Dolor all'articolazione. Vitamina D. Dolor articola. Carenza di zolfo. Dolor articola. Vitamina C. Irritabilità. Carenza di cromo. Perdita dell'olfatto e del gusto. Carenza di zinco. I grassi sacchari sono più grave difficili da bruciare. Acido linoleico. Acido grasso omega 6. Gli organi genitali sono più grave suscettibili all'infusione. Vitamina E. Sistema immunitario indebilito. Vitamina A. Sistema immunitario indebilito. Vitamina B7. Ginocchia gonfie. Vitamina C. Tumori del colon. Adenoma del colon. Carenza di cloro. Aft. Carenza di zinco. L'elasticità dei tessuti diminuisce. Carenza di selenio. Perdita di peso. Vitamina B9. Perdita di peso. Carenza di cromo. Vitamina B1 per la perdita di peso. Aumento di peso. Carenza di iodio. Cataratta. Carenza di zolfo. Herpes zoster. Vitamina B1. Vitamina E per il herpes zoster. Capital H. Perdita di capelli. Vitamina A. Perdita di capelli. Vitamina D. Perdita di capelli. Carenza di iodio. Perdita di capelli. Carenza di selenio. Perdita di capelli e incanutamento precoce dei capelli. Vitamina B10. Perdita di capelli. Carenza di zinco. Perdita di capelli. Vitamina B7. I capelli si assottigliano. Acido linoleico. Acido grasso omega 6. Capelli. Pelli unghie. Carenza di zolfo. Perdita di capelli. Carenza di cloro. Mal di gola. Vitamina B2. Infusione del tratto urinario. Vitamina C. Infiammazione intestinale frequent. Vitamina B5. Frequenti infusioni alla gola e al torace. Vitamina A. Infusioni frequenti. Vitamina D. Malati della pelle. Vitamina B15. Malati della pelle. Carenza di rame. Brufoli sulla pelle del braccio. Vitamina A. Funghi della pelle. Carenza di silicio. Funghi della pelle. Carenza di zinco. Cambiamenti della pelle nella zona nasale. Vitamina B6. Herpes. Ulcer aftos. Infiammazione della mucosa orale. Carenza di zinco. El herpes. Vitamina B1. Disfunzione cardiaca. Carenza di cloro. Attacco di cuore. Vitamina B13. Infarto e ictus scatenano. Impedisce l'adesione del piastrino nel sangue. Carenza di magnesio. Il rischio di infarto e grave ridotto dalla vitamina E. Palpitazioni cardiache. Carenza di ferro. Palpitazioni cardiache e battito cardiaco accelerato.
carenza di magnesio, insufficienza cardiovascular vitamina B1, supporto al prestazioni cardiache vitamina B13, muscolo cardiaco con una famiglia di vitamina B1 coperta e meno problemi cardiaci e circolatori, vitamina B1, problemi cardiaci, acido linoleico, acido grasso omega 6, aritmi cardiache vitamina B12, insufficienza cardiaca, rafforza il cuore, vitamina B9, insufficienza cardiaca, carenza di nickel, aiuta nell'elaborazione dei raggi X, acido linoleico, acido grasso omega 6, colpo di calore insulation, carenza di sodio, pressione alta, antipertensivo, vitamina B3, pressione alta, abbassa la pressione sanguina, vitamina C, colesterolo alto vitamina E, febbre alta vitamina C, disturbi ormonali come la syndrome di Cushing, carenza di potassio, Io, immunodeficienza vitamina B5, immunodeficienza vitamina E, deficit immunitario, carenza di manganese, deficit immunitario, carenza di zinco, sistema immunitario che non funziona correttamente, carenza di magnesio, il sistema immunitario è grave molto debole attaccato dalla vitamina D, sistema immunitario indebolito dalla carenza di silicio, sistema immunitario debole, carenza di ferro, debolezza del sistema immunitario, carenza di zolfo, suscettibilità all'infezione, carenza di manganese, suscettibilità all'infezione vitamina B6, suscettibilità all'infezione, carenza di zinco, incontinenza, possibile, carenza di potassio, resistenza all'insulina, carenza di cromo, capital J, prurito vitamina B2, prurito, carenza di molibdeno, prurito, carenza di silicio, mancinati giovani vital con la vitamina B13, capital K, la carenza di potassio più grave causa disfunzioni del muscolo cardiaco, aritmi cardiaco fibrillazione ventricola. La alterazione dell'ECG possono indicare una carenza di potassio. Carenza di potassio. Sensazione di freddo al manio ai piedi. Carenza di ferro. Più grave ridere il rischio di infarto. Considera l'acido folico. Vitamina B6. Cari. Carenza di molibdeno. Le ossa e I denti diventano porosi. Carenza di calcio, ossa, cartilagine e denti vitamina A, ridotta formazione ossea, carenza di magnesio, deformità C, carenza di rame, decalcificazione ossea o osteoporosi, carenza di calcio, malattia C, rachitismo nei bambini, vitamina D, ammorbidimento dell'ossa. In caso di carenza a lungo termine, carenza di fosforo, ammorbidimento dell'ossa, carenza di calcio, dolore ossea, carenza di fosforo, disturbo del metabolismo dei carboidrati e dei grassi, carenza di cromo, la formazione di collagene grave ridotta dalla vitamina C. Aumenta la concentrazione e la memoria vitamina B13. Deconcentrazione. Carenza di nickel. Deconcentrazione. Carenza di iodio. Deconcentrazione. Carenza di magnesio. Deconcentrazione. Carenza di zinco. Difficoltà di concentrazione della vitamina B9. Difficoltà di concentrazione. Carenza di cromo. Disturbi della coordinazione e ridotta risposta allo zucchero. Glucosio. Nel sangue.
carenza di cromo, mal di testa vitamina B10, mal di testa, carenza di ferro, mal di testa, carenza di potassio, mal di testa, carenza di sodio, mal di testa vitamina B5. La persistenza corporea cambia in alcuni punti vitamina C. Crampi all'estremità vitamina B6. Malacia pellagra vitamina B3. Suscettibilità al malati. Carenza di magnesio. Vitamina B15 contro il cancro. Prevenzione del cancro. Carenza di manganese. Prevenzione del cancro vitamina E. Problemi circolatori vitamina E. Problemi circolatori. Carenza di potassio. Formicolio alla lingua. Bruciare alla lingua vitamina B9. Formicolio e perdita di sensibilità a mani e piedi. Carenza di rame. Gozzo. Carenza di iodio. Mancanza di respiro. Soprattutto durante lo sforzo. Carenza di ferro. Capital L. Paralisi o formicolio agliati. Carenza di potassio. Guarigione più grave lenta del ferrite del lesioni del mucose vitamina B9. Regenerazione più grave lenta. Carenza di zolfo. Problemi di funzionalità epatica. Il cloro aiuta a liberare il fegato dalle sostanze nocive. Carenza di cloro. Insufficienza epatica vitamina B13. Vitamina B13 che rafforza il fegato. Legament depresso. Carenza di rame. Le prestazioni sono notevolmente ridotte vitamina B5. Vitamina B15 per sport competitivi. Difficoltà di apprendimento e di memoria. Carenza di iodio. Disturbi dell'apprendimento. Carenza di cromo. Letargia. Carenza di iodio. Perdita della libido. Carenza di ferro. Fotosensibilità vitamina B2. Fotosensibilità vitamina B6. Capital M. Ulcer gastrici intestinali vitamina K. Infiammazione gastrointestinale. Diarrhea. Vomito. Perdita di appetito vitamina B3. Carenza di anticorpi e formazione di globuli rossi vitamina B6. Vitamina B3 per l'emicrania. Emicrania. Carenza di magnesio. Karma di mesogiano vitamina B1. Malacia di Crohn vitamina D. La zanza ti pungono più grave degli altri vitamina B1. Stanchezza. Affaticamento. Vitamina D. Vitamina B10 per la stanchezza. Vitamina C per la stanchezza. Stanchezza. Carenza di cromo. Stanchezza. Carenza di ferro. Stanchezza. Carenza di iodio. Affaticamento. Carenza di nickel. Stanchezza e affaticamento. Carenza di potassio. Stanchezza e mal di testa vitamina B1. Stanchezza e debolezza. Carenza di iodio. Stanchezza. Carenza di zinco. Stanchezza. Mancanza di energia. Aumento del bisogno di sonno. Carenza di magnesio. Stanchezza. Mancanza di concentrazione. Perdita di prestazioni vitamina UN. Vitamina B6 per la stanchezza. Vitamina B5 per la stanchezza. Sclerosi multipla vitamina D. Ulcer orali vitamina B3. Secchezza del fauci vitamina B6. Cellite angola. Infiammazione degli angoli della bocca vitamina B6. Dolori muscolari e articolari vitamina C. Costruzione muscola disturbata. Carenza di cromo. Funzione muscolare sistema nervoso central indebolity. Carenza di manganese. Dysfunzione muscola. Carenza di manganese.
Contrazione muscola vitamina B5. Crampi muscolari al palpebra. Carenza di magnesio. Crampi muscolari. Carenza di calcio. Crampi muscolari. Carenza di cloro. Crampi muscolari. Carenza di potassio. Crampi muscolari nei muscoli masticatori. Carenza di magnesio. Crampi ai muscoli del polpaccio. Carenza di magnesio. Muscoli e nervi colpiti. Carenza di sodio. Dolor muscola vitamina D. Dolor muscola. Carenza di sodio. Dolor muscola vitamina B1. Dolor muscola vitamina B7. Debolezza muscola. Carenza di rame. Debolezza muscola. Carenza di cromo. Debolezza muscola. Carenza di potassio. Debolezza muscola. Carenza di fosforo. Debolezza muscola e paralisi vitamina B1. Debolezza muscola vitamina E. Vitamina E c'è corsa la perdita muscola. Contrazioni muscolari vitamina B6. Capital N. Molto assinato nel pomeriggio vitamina B1. Cessata notturna. Carenza di molibdeno. Epistasi vitamina K. Danni ai nervi. Carenza di rame. Disturbi nervosi. Carenza di magnesio. Nervosismo. Carenza di cromo. Utilizzo della niacina alterato. Carenza di fosforo. Depressione. Carenza di zolfo. Pressione bassa. Carenza di cloro. Problemi di funzionalità renale. Carenza di fosforo. Calcoli renali. Carenza di molibdeno. Capital O. Edema. Carenza di potassio. Edema. Carenza di rame. Edema vitamina C. Crampi frequenti allo stomaco vitamina B5. Osteomalacia negli adulti vitamina D. Osteoporosi. Carenza di calcio. Osteoporosi vitamina D. Osteoporosi. Carenza di fluoro. Osteoporosi. Carenza di iodio. Capital P. Parodontite. Carenza di fosforo. PMS. Syndrome premenstruale. Carenza di magnesio. Problemi di potenza vitamina E. Disfunzione erettile. Carenza di selenio. Disfunzione erettile. Carenza di zinco. Problemi di formazione ossea. Carenza di manganese. Problemi di vista vitamina A. Problemi con il metabolismo dei grassi vitamina B3. Problemi con la ghiandola serenale e la sua produzione ormonale vitamina B5. Problemi renali. Carenza di nickel. Problemi al mucose vitamina A. Problemi con la respirazione cellulare vitamina B3. Problemi con gli impulsi muscolari e nervosi. Carenza di calcio. Problemi in gravidanza. Carenza di iodio. Produzione di globuli rossi vitamina B9. Psoriasi. Carenza di zinco. Problemi di salute mentale come l'ansia vitamina B1. Psicosi B12. Capital R. Rachitismo. Carenza di calcio. Rachitismo. Carenza di fosforo. I fumatori hanno bisogno di più grave vitamina C. Riduce il rischio di cancro e malati vitamina B9. Sensibilità ridotta vitamina E. Problemi mestruali sintesi proteica vitamina B6. Mal di movimento vitamina B1. Irritable. Carenza di rame. Irritabilità vitamina B1. Irritabilità vitamina B10. Irritabilità vitamina B9. Vitamina E per I reumatismi. Artrite reumatoide vitamina D. Ragadia gli angoli della bocca vitamina B2. Macchi rossa la pelle. Note anche cum funghi del same vitamina C.
Arrosamento e gonfia alla gola e alla bocca vitamina B2. Capital S. L'assorbimento di ossigeno e grave inibito dalla vitamina E. Trasporto di ossigeno nel cellule vitamina B15. L'afflusso di ossigeno al cervello e grave disturbato. Carenza di zolfo. Ormone tiroidea. Carenza di manganese. Ipotiroidismo. Carenza di iodio. Schizophrenia usata cum sedativo vitamina B3. Tessuto cognitivo lasso. Carenza di zolfo. Insonnia vitamina B5. Disturbi del sonno. Difficoltà ad addormentarsi. Carenza di magnesio e calcio. Disturbi del sonno vitamina B1. Ictus. Può grave avere alta cause. Vitamina E. Scarsa produzione di anticorpi vitamina B5. Livelli bassi di zucchero nel sangue vitamina D. Scarsa cicatrizzazione del ferrite vitamina B10. Scarsa guarigione del ferrite vitamina D. Scarsa guarigione del ferrite. Carenza di zinco. La vista peggiora quando I nervi ottici cambiano. Vitamina B12. Sanguinamento del mucose vitamina K. Dolore o intorpidimento all'estremità vitamina B3. Acchi irritati. Carenza di ferro. Erosioni cutanei squamose sul viso vitamina B6. Pelle squamosa. Carenza di zinco. Pelle squamosa vitamina B3. Pelle squamosa e pallida. Carenza di selenio. Pelle squamosa e secca. Carenza di iodio. Erosione cutanea squamosa nella zona genitale vitamina B7. Erosione cutanea squamosa e rossa vitamina B7. Protegge il corpo dal sostanze nocive vitamina B15. Debolezza e mancanza di motivazione vitamina B7. Sensazione di debolezza. Combinata con affaticamento e prestazioni ridotte. Carenza di ferro. Debolezza. Carenza di potassio. Andatura instabile vitamina B5. La fisi ne possono essere dovuta sanguinamento dello stomaco o dell'intestino. Medico. Vitamina K. Gonfia al collo. Carenza di iodio. Gonfia. Carenza di molibdeno. Depressione grave pensieri suicidi vitamina D. Malinconia. Usato per la depressione. Carenza di zinco. Vertigini vitamina A. Vertigini. Carenza di calcio. Vertigini. Carenza di ferro. Vertigini. Carenza di magnesio. Vertigini e disturbi visivi. Carenza di potassio. Viso molto pallido vitamina B10. Disturbi visivi. Carenza di ferro. Strana sensazione nei polpacci e nei piedi. Formicolio vitamina B12. Abbasso I livelli di colesterolo e trigliceridi vitamina B3. Abbasso I livelli di colesterolo vitamina C. Riduce il rischio di infarto e ictus. Carenza di selenio. Sceletrico. Dolore ossea vitamina D. Capelli fragili. Carenza di zolfo. Grave emorragia de ferrite vitamina K. Sanguinamento mestruale abbondante o irregolar. Carenza di iodio. Forte lacrimazione aglia chi vitamina B2. Sbalzi di umor. Carenza di ferro. Sbalzi di umor. Carenza di molibdeno. Problemi metabolici. Carenza di zolfo. Disturbi metabolici. Carenza di zinco. Disturbo epatico. Carenza di selenio. Disturbi del sistema nervoso. Ad esempio formicolio della pelle o disturbi dell'andatura. Vitamina B1. Disturbi del metabolismo degli aminosidi. Carenza di cromo. Disturbi del metabolismo dei carboidrati vitamina B1.
disturbi dell'equilibrio acido-base, carenza di cloro, low stress non più grave ser affrontato, carenza di magnesio, capital T, tachicardia, battito cardiaco accelerato, carenza di cloro, intorpidamento e formicolio dell'estremità vitamina B7, intorpidamento di mani e piedi, carenza di magnesio, approxio terapeutico per il Parkinson, scoperta la vitamina B3 che aiuta, vitamina B3, vitamina B15 per l'acufene, acchi secchi, congiuntiva e spessita e secca, vitamina A, acchi e mucosec, carenza di zinco, pel secca vitamina A, pel secca vitamina B12, 2, nausea vitamina A, nausea, carenza di molibdino, nausea, carenza di sodio, nausea e perdita di appetito, carenza di potassio, nausea vitamina B1, nausea vitamina B7, vitamina B9 per la nausea, disturbi non definiti, carenza di nickel, infertilità nel don vitamina B6, infertilità carenza di zinco, battito cardiaco irregolar, carenza di fosforo, irrequietezza, carenza di magnesio, irrequietezza, carenza di nickel, incertezza e vertigini vitamina B12, incertezza e vertigini, carenza di fluoro, disagio addominale vitamina B12, ipoglycemia vitamina B5, aumento di peso involontario, acido linoleico, acido grasso omega 6, tremori involuntari, tremor, vitamina E, capital V, cambiamenti nella pelle, aumento del RU, secchezza, aumento della formazione di corna, carenza di silicio, migliora e prolunga la durata della vita del cellule vitamina B15, digestione, carenza di manganese, digestione dei carboidrati difficile, carenza di sodio, indigestione, carenza di nickel, ispessimento e screpolature dolorosi simili a fascia nella pelle, carenza di silicio, corna del mucose del vi respiratori, digestivi urinari vitamina A, rallentare il processo di invecchiamento, carenza di selenio, aumento della sudorazione, carenza di nickel, aumento dell'escrezione urinaria, carenza di potassio, aumento della mangina, carenza di cromo, ridotta capacità di forma collagen vitamina C, fertilità ridotta, carenza di manganese, ridotto utilizzo dei carboidrati vitamina B1, prestazioni ridotte, carenza di zinco, riduzione della libido, sanguinamento mestruale irregolare, carenza di zinco, ridotto apporto di ossigeno al cervello vitamina B3, prestazioni ridotte, carenza di nickel, riduzione dell'olfatto e disturbi olfattivi vitamina A, riduzione del desiderio sessuale vitamina B3, fertilità ridotta vitamina D, deterioramento della vista vitamina B2, aumento dell'ipotiroidismo, carenza di selenio, staticezza vitamina B12, staticezza, carenza di potassio, confuso, carenza di rame, confusione, carenza di sodio, vitamina della confusione, ritardo nella guarigione del ferrite vitamina C, perdita di vitalità carenza di selenio, ru premature vitamina B10, ru premature, carenza di ferro, perdita prematura dei capelli, carenza di silicio, capital O, disturbi della crescita e dello sviluppo nei bambini e negli adolescenti, carenza di zinco,
Problemi di crescita il cromo aiuta la crescita. Carenza di cromo. Disturbi della crescita. Carenza di cloro. Disturbi della crescita vitamina A. Disturbi della crescita vitamina B1. Disturbi della crescita. Carenza di iodio. Disturbi della crescita vitamina B6. Crampi ai polpaxi vitamina B1. Dolore al polpaxio vitamina C. Spostamento dell'acqua all'interno della cellula. Carenza di sodio. Sintomi della menopausa vitamina B6. Sintomi della menopausa. Carenza di selenio. Macchie bianche sull'unghi. Carenza di zinco. Il rame grave important per la produzione dei globuli rossi. Carenza di rame. Ricostruzione o mantenimento della flora intestinale vitamina B13. Capital Z. Perdita dei denti. Carenza di cloro. I denti possono marsare ricca di vitamina D. Sanguinamento del gengive dopo aver lavato I denti vitamina C. Gengive gonfi vitamina C. Debolezza cellulare metabolica general. Carenza di calcio. Invecchiamento cellular vitamina E. La struttura e il rinnovamento cellular sono alterati. Carenza di fosforo. Danni cellulari. Carenza di selenio. Tremori in tutto il corpo. Carenza di potassio. Tremori. Carenza di magnesio. Vitamina B3 legata alta. Superficie o color della lingua molto alterati. Vitamina B12 pilosa. Ulcere duodenali vitamina B5. Sintomi. Vitamin. UN. Vitamina A per l'acne. Vitamina B6 per l'acne. Vitamina C per l'acne. Alcolismo vitamina B15. Dipendenza da alcol. A un livello normale. Il desiderio di alcol diminuisce vitamina B15. Allergy vitamina B5. Allergy vitamina C. Macchie delata vitamina E. Vitamina B10 dell'Alzheimer. Vitamina E dell'Alzheimer. Rischio di anemia che riduce la vitamina B9. Anemia vitamina B5. Angina pectoris vitamina B15. Vitamina B3 antioxidant. Mancanza di motivazione vitamina D. Mancanza di motivazione vitamina B5. Perdita di appetito e perdita di peso vitamina B9. Perdita di appetito vitamina B1. Arteriosclerosi vitamina B10. Arteriosclerosi vitamina B3. Arteriosclerosi vitamina E. Vitamina B3 per l'artrite. Asma. Fornis salivo con la vitamina B15. Asma bronchiale vitamina B15. Vitamina C per l'asma. Problemi respiratori vitamina B9. Difficoltà respiratorie e anemia vitamina A. Secchezza degli occhi. Si produce liquido lacrimale. Vitamina B6. Vitamina B15 per l'autismo. Capital B. Riflessi alterati vitamina E. Per il dolor general. La vitamina B9 ha un effetto analgesico. Il tessuto cognitivo perde vitamina C. Carnagine pallida vitamina B12. Pallor del viso vitamina B5. Pallor vitamina B9. Anemia vitamina B12. Vitamina C per la protezione dai coaguli di sangue. Coaguli di sangue. Dissolve quelli esistenti. Vitamina E. Vitamina C sanguinante. Cisti al seno. Possono avere alta cause. Vitamina E. Capital C. Syndrome del tunnel carpale vitamina B6. Syndrome del tunnel carpale vitamina B6. Infiammazione cronica vitamina B6. Vitamina B10 per la stanchezza cronica. Colite ulcerosa vitamina D. Capital D.
problemi intestinali, diarrhea, vomito, vitamina B6, piracity intestinali, vitamina B9, la sensazione di vuoto interiore, vitamina D, la tua lingua brucia, la vitamina B12, vitamina B5 per la depressione, vitamina B1 per la depressione, vitamina B10, depressione vitamina D, depressione e irritabilità vitamina B6, depressione, letargia vitamina B7, vitamina B7 per la depressione, umore depressivo vitamina B9, tutto il corpo e grave più grave vital della vitamina B13. Il muscolo viene sovraccaricato troppo rapidamente, vitamina E, dermatite, alterazioni infiammatori della pelle, vitamina B3, diabete mellito, vitamina B15, tinito bilaterale, vitamina B12, la funzione della ghiandola e grave limitata, vitamina, acido linoleico, acido grasso omega 6, disturbi circolatori, braccia e gambe, vitamina E, disturbi circolatori nel cervello, vitamina B15, diarrhea, vitamina B9, diarrhea, vitamina C, capital E, angoli della bocca scripoliti, vitamina B7, utilizzo del protein nei muscoli, vitamina B13, vitamina B10 per l'eczema, vitamina B7 per l'eczema, senso di costrizione alla gola, la cosiddetta sensazione di globo, vitamina B12, disturbi dello sviluppo nei neonati, vitamina B7, gengive infiammati sanguinanti, vitamina C, lingua rossata e liscia infiammatoria, vitamina B9, infiammazione del labbra e della bocca, vitamina B6, infiammazione e arrossamento della lingua e della mucosa orale, vitamina B2, infiammazione della pelle, vitamina B10, infiammazione della mucosa orale, vitamina B3, infiammazione del mucose, in particolare della mucosa intestinale, vitamina B9, enzimi sulmani, vitamina B6, vomito, vitamina B5, aumento della tendenza a cadere, vitamina B12, vitamina C per il raffreddore, malati della retina, retinopatia, vitamina E, malati del sistema cardiovascolare, vitamina B9, esaurimento, vitamina B15, possibile aiuto per l'autismo, vitamina B6, capital G, calcoli biliari e renali, riduce il rischio di calcoli renali, vitamina B6, andacera instabile, vitamina B12, problemi di memoria, vitamina B12, malformazione vascolare della cornea degli occhi, sensazione di sabbia nell'occhio, B2, promuove l'agilità mentale, vitamina B1, diminuzione della resilienza fisica e mentale dopo l'assunzione di vitamina B10, rallentamento mentale, ritardo, vitamina E, tinta giallastra negli occhi, vitamina B12, etero, vitamina B13, dolori articolari e dolori muscolari, vitamina C, dolor articolare, vitamina D, dolor articolare, vitamina C, I grassi sacchari sono più grave difficili da bruciare, acido linoleico, acido grasso omega 6, gli organi genitali sono più grave suscettibili all'infusione, vitamina E, sistema immunitario indebolito, vitamina A, sistema immunitario indebolito, vitamina B7, ginocchia gonfi, vitamina C, vitamina B9 per la perdita di peso, vitamina B1 per la perdita di peso, vitamina B1 per il herpes zoster, vitamina E per il herpes zoster, capital H, vitamina A per la perdita dei capelli, vitamina contro la caduta dei capelli D,
Perdita di capelli in canutamento precoce dei capelli vitamina B10. Perdita di capelli vitamina B7. I capelli si assottigliano. Acido linoleico. Acido grasso omega 6. Mal di gola vitamina B2. Infizioni del tratto urinario vitamina C. Infiammazione intestinale frequent vitamina B5. Frequenti infizioni alla gola e al torrese vitamina A. Infizioni frequenti vitamina D. Malati della pelle vitamina B15. Brufoli sulla pelle del braccio vitamina A. Cambiamenti cutanei nella zona nasale. Vitamina B6. Vitamina B1 del herpes. Attacco di cuore vitamina B13. Il rischio di infarto e grave ridotto dalla vitamina E. Insufficienza cardiovascolare vitamina B1. La vitamina B13 supporta la prestazione cardiache. Muscolo cardiaco con una famiglia di vitamina B1 coperta e meno problemi cardiaci e circolatori vitamina B1. Problemi cardiaci. Acido linoleico. Acido grasso omega 6. Erythmi cardiache vitamina B12. Insufficienza cardiaca. Rafforza il cuore. Vitamina B9. Aiuta nell'elaborazione dei raggi X. Acido linoleico. Acido grasso omega 6. Pressione alta. Antipertensivo. Vitamina B3. Pressione alta. Abbassa la pressione sanguina. Vitamina C. Colesterolo alto vitamina E. Febbre alta vitamina C. Io. Vitamina B5 de immunodeficienza. Deficienza immunitaria vitamina E. Il sistema immunitario e grave molto debole e attaccato. Vitamina D. Suscettibilità all'infizione vitamina B6. Capital J. Prurito vitamina B2. Mancinati giovani vital con la vitamina B13. Capital K. Può grave ridere il rischio di infarto. Considerare l'acido folico. Vitamina B6. Ossa. Cartilagine e denti vitamina A. Malattia C. Rachitismo nei bambini. Vitamina D. La formazione di collagene e grave ridotta dalla vitamina C. Aumenta la concentrazione e la memoria vitamina B13. Difficoltà di concentrazione della vitamina B9. Mal di testa vitamina B10. Mal di testa vitamina B5. La resistenza del corpo cambia. In certi punti la vitamina C. Crampi all'estremità. Vitamina B6. Malacia pellagra vitamina B3. Vitamina B15 per il cancro. Prevenzione del cancro vitamina E. Problemi circolatori vitamina E. Formicolio alla lingua. Bruciore alla lingua vitamina B9. Capital L. Guarigine più grave lenta del ferrite e del lesioni del mucose vitamina B9. Insufficienza epatica vitamina B13. Vitamina B13 che rafforza il fegato. La prestazione sono notevolmente ridotte vitamina B5. Vitamina B15 per sport competitivi. Fotosensibilità vitamina B2. Fotosensibilità vitamina B6. Capital M. Ulcere gastrici intestinali vitamina K. Infiammazione gastrointestinale. Diarrhea. Vomito. Perdita di appetito vitamina B3. Mancanza di anticorpi e formazione di globuli rossi vitamina B6. Vitamina B3 per l'emicrania. Crollo di mezzogiorno vitamina B1. Malacia di Crohn vitamina D. La zanza ti pungono più grave degli altri vitamina B1. Stanchezza. Affaticamento vitamina D. Vitamina B10 per la stanchezza. Vitamina C per la stanchezza.
Stanchezza e mal di testa vitamina B1. Stanchezza, mancanza di concentrazione. Perdita di prestazione vitamina A. Vitamina B6 per la stanchezza. Vitamina B5 per la stanchezza. Sclerosi multipla vitamina D. Ulcer orali vitamina B3. Secchezza del fauci vitamina B6. Chelite angola. Infiammazione degli angoli della bocca vitamina B6. Dolori muscolari e articolari vitamina C. Contrazione muscola vitamina B5. Dolor muscola vitamina D. Dolor muscola vitamina B1. Dolor muscola vitamina B7. Debolezza muscola e paralisi muscola vitamina B1. Debolezza muscola vitamina E. Vitamina E c'è corsa la perdita muscola. Contrazioni muscolari vitamina B6. Capital N. Molto sonolento nel pomeriggio vitamina B1. Epistasi vitamina K. Capital O. Edema vitamina C. Crampi frequenti allo stomaco vitamina B5. Osteomalacia negli adulti vitamina D. Osteoporosi vitamina D. Capital P. Problema di potenza vitamina E. Problemi di vista vitamina A. Problemi con il metabolismo dei grassi vitamina B3. Problemi al ghiandol serenali e alla loro produzione ormonale vitamina B5. Problemi al mucos vitamina A. Problemi con la respirazione cellula vitamina B3. Produzione di globuli rossi vitamina B9. Problemi mentali, ad esempio ansia vitamina B1. Psicosi vitamina B12. Capital R. I fumatori hanno bisogno di più grave vitamina C. Vitamina C. Riduce il rischio di cancro e malati vitamina B9. Sensibilità ridotta vitamina E. Problemi mestruali sintesi proteica vitamina B6. Mal di movimento vitamina B1. Irritabilità vitamina B1. Irritabilità vitamina B10. Irritabilità vitamina B9. Vitamina E per I reumatismi. Artrite reumatoide vitamina D. Raggiungere gli angoli della bocca vitamina B2. Macchi rosse sulla pelle. Note anche cum funghi del same vitamina C. Arrossamento e gonfiore alla gola e alla bocca vitamina B2. Capital S. L'assorbimento di ossigeno e grave inibito dalla vitamina E. Trasporto di ossigeno nel cellule vitamina B15. Schizofrenia usata cum sedativo vitamina B3. Insonnia vitamina B5. Disturbi del sonno vitamina B1. Ictus. Puo grave ver alta cause. Vitamina E. Scarsa produzione di anticorpi vitamina B5. Livelli bassi di zucchero nel same vitamina D. Scarsa cicatrizzazione del ferrite vitamina B10. Scarsa guarigione del ferrite vitamina D. La vista peggiora quando I nervi ottici cambiano. Vitamina B12. Sanguinamento del mucos vitamina K. Dolore intorpidimento all'estremità vitamina B3. Erosioni cutanee squamose sul viso vitamina B6. Pelle squamosa vitamina B3. Erosione cutanea squamosa nella zona genitale vitamina B7. Erosione cutanea rossa squamosa vitamina B7. Protegge corpo dal sostanze nocive vitamina B15. Debolezza e mancanza di motivazione vitamina B7. Andatura instabile vitamina B5. Fisi nere. Persona ansia dovuta sanguinamento dello stomaco o dell'intestino. Medico. Vitamina K. Depressione grave e pensieri suicidi vitamina D. Vitamina A per vertigini. Vitamina per il viso molto pallido B10.
strana sensationa nei polpaxi nei piedi, formicolio vitamina B12, abbasso il colesterolo vitamina B3, abbasso I livelli di trigliceridi vitamina B3, abbasso I livelli di colesterolo vitamina C, scheletro, dolor osseo vitamina D, grave emorragia de ferrite vitamina K, forte lacrimation aglia chi vitamina B2, disturbo del sistema nervoso, ad esempio formicolio della pelle o disturbi dell'andatura, vitamina B1, disturbi del metabolismo dei carboidrati vitamina B1, capital T, intorpidamento e formicolio dell'estremità vitamina B7, scoperto un approccio terapeutico per il Parkinson con carenza di vitamina B3 in relazione alla vitamina B3, vitamina B15 per l'acufene, occhi secchi, congiuntiva e spessita e secca, vitamina A, pel secca vitamina A, vitamina B12 per pel secca, 2, vitamina A della nausea, nausea vitamina B1, nausea vitamina B7, vitamina B9 per la nausea, infertilità nel don vitamina B6, incertezza e vertigini vitamina B12, disagio addominale vitamina B12, hypoglycemia vitamina B5, aumento di peso involontario, acido linoleico, acido grasso omega 6, tremori involuntari, tremor, vitamina E, capital V, migliora e prolunga la durata della vita del cellule vitamina B15, corna del mucose del vi respiratori, digestivi urinari vitamina A, ridotta capacità di forma collagen vitamina C, ridotto utilizzo dei carboidrati vitamina B1, ridotto apporto di ossigeno al cervello vitamina B3, riduzione dell'olfatto e disturbi olfattivi vitamina A, riduzione del desiderio sessuale vitamina B3, fertilità ridotta vitamina D, deterioramento della vista vitamina B2, staticezza vitamina B12, ritardo nella guarigione del ferrite vitamina C, ru premature vitamina B10, capital O, disturbi della crescita vitamina A, disturbi della crescita vitamina B1, disturbi della crescita vitamina B6, crampi ai polpaxi vitamina B1, dolor al polpaxio vitamina C, sintomi della menopausa vitamina B6, ricostruzione o mantenimento della flora intestinale vitamina B13, capital Z, I denti possono massare ricca di vitamina D, sanguinamento del gengive dopo aver lavato I denti vitamina C, gengive gonfi vitamina C, invecchiamento cellula vitamina E, vitamina B3 legata alita, superficie o color della lingua molto alterati, vitamina B12 pilosa, ulcere duodenali vitamina B5, disclaimer. La informazione fornita in questo libro hanno solo scopo informativo e non intendono sostituire il consulto o il trattamento medico professionale. L'autore gli editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dell'informazione presentata nel libro. La informazione contenuta nel present libro si basano sullo stato attuale del conoscenze mediche al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche in base a nuovi scoperte o sviluppi. Si consiglia di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di ricorrere a qualsiasi terapia, trattamento o modifica dello stile di vita menzionati in questo libro. Per assicurarsi che siano adatti alla propria situazione specifica.
L'autori editori di questo libro non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o la tempestività dell'informazione in esso fornite. Qualsiasi decisione presa sulla base dell'informazione presentata in questo libro è grave di esclusiva responsabilità del lettore. L'uso di qualsiasi prodotto, tecnica o consiglio menzionato in questo libro è grave vostro rischio e pericolo. Si raccomanda di consultare un medico qualificato o un professionista sanitario prima di utilizzare nuovi prodotti o terapie, per discutere dei potenziali rischi o effetti collaterali. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori accettano che nell'auto negli editori possano essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, derivanti dall'applicazione dell'informazione presentata in questo libro. Acquistando e utilizzando questo libro, I lettori decideranno di aver letto e accettato la esclusione di responsabilità di cui sopra. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.